pretty sure that ST knows me very well. ST xam na ne Ydee musut ma hate benn day. Ydee amul benn Mali bale akafo. because but ñu leen unruly Agies over unique si Gambian music scene bi. So xool Ydee na nga ko xoolee comme benn fan yi beneen artiste bu dee eew suba mu jënal ma cup of rice wala mu jënal ma mburoom bota man deewu. You did this to me. There should be an evidence or something to back up. Def collabo ak whatever. Su ma tasee ak ST dafa dee dem bro. ma ngi nekk si benn collabo with this guy LJ and Swiss back to Sena ñu ngi ko tura xam ma bari ki démb xam nga déggoon ko. He was day before yesterday. Nekkuma underground artist wala nekkuma artist boo xamante ne comme ci xamuñ ko Gambia. Understand nga fu ma dem fii ma am show dafa successful su ma demee fii wet base. Nekkuma underground artist wala nekkuma artist boo xamante ne ñu leen unruly understand nga fu ma dem fii ma am show dafa successful ñu leen unruly waay di ban façon dégg nga du dégg na ba indi bluetooth speaker loo bëgg rek mu ngi ok noo ko bëggee rek mu ngi leer nag mu ngi leer mu ngi over yaa ngi leer bo da nga man mo le boy nga man suma mbir man ku xam Ydee rek xam na ne Ydee day leeral no lu nekk suma lu nekk dafay leer day leer day leer ma ne ko baadu lay waxati na lay leer Ydee, welcome to Agies Corner. Madalala, this is your first time, and I have to also apologize for having you wait for the hot seat for almost 2 to 3 months. This is what I always tell my viewers. Ne artists doing the next week wala week B, they've been on the list for a while. I have to apologize because yan ham gen num demé ci suuf queue bi daf day long. So I have to apologize because munon na nek lo xamne ndaysan dama la kor rek ne la ñewal next week nga ñew next week. Why having to have you wait for 2-3 months is a long wait, and thank you for your patience pour xaar tamit for this because su nekkuton kenen mun nga give up ne hay li so rek la lutam ma wara xaar for all these months. Thank you very much. Ma bàyyi la ñu suma gaay yi ñu commencé show bi. Yeah, assalamu alaikum everyone. Ma ngi nuyu képp kuy seetaan all the Gambian music lovers, fans, Ydee fans, Agies fans yi tamit xam nga. Ma ngi nuyu ñëpp xam nga. Mali Bale Kunda fans yi ma ngi leen nuyu. Waaye comme noonu la way Agies, but we all know how it goes. Like music is not something easy. Like so xam nga soo nekkee koo xamante ne yaa ngi host big platform bu demee nii xam nga yaa ngi am kiw bi gudda bu mel nii xam nga depuis Casamance be waaw mënuma la ko explain so one have to be patient so moo tax ma ngi patient all that while ma la doon xaar teguma la pressure so waaye dama understand ne am na ñu ma si njëkkee balaa man so xam nga so I had to be patient ba suma time jot because yaakamtiwuma dara man suma life noonu la but I appreciate now everything and I'm so grateful, I'm honored to be here honestly. Ydee again thank you very much comme ni nga ko waxee rek because artiste yi tam dama leen dee mun a call hey loolu dafa yaaga de am like no bro keneen mooy ñëw in 2 months time te mu ngi fa yaaga xam nga munuma cancel kooku pour yow nga ñëw because it's just next week so just pour ñoom tamit ñu dégg ko noonu it's not fair. Ydee léegi ñu commencé dem si show bi Ydee ñu bari leen dee gis Ydee on the internet knowing Ydee ñu bugg a xam tey Ydee kan mooy Ydee balaa ñuy start dañ bëggoon a xam why Ydee ak lan moo nekk sa Ydee moo nekk benn young promising artist koo xamante ne since 2018 bu ma amee suma breakthrough si nga même music scene bi ma ngi drop banga upon banga ma ngi nekk koo xamante ne dafa over unique si scene bi understand though may loolu yeneen things yi du dee jar pour nga explain ko but then I've been fighting for my career and then with the good people I got in my circle and ñoo xamante ne few people ñoo xamante ne ñoo tam ñu ma jàppale xam nga ñu ngi foofu ak man understand nga so but then ma ngi nekk koo xamante ne daal dama over unique si Gambian music scene bi sooy xool Ydee na nga ko xoolee comme Mr Dunia bi comme ku gën a baat aduna bi yëpp ku daxa aduna bi yëpp lu moo def man that's how I look at myself even music scene bi ne waxuma la Gambia di ba dee wax Gambia some people they got me wrong man maa daxa aduna bi yëpp rap laa dee wax so maa daxa aduna bi yëpp man lu maa def so ma gomee nga gomma then you are highly welcome to my wall nga ñëw ñu dem ñun man confident boobu laa dee demee and whatever so dama over unique si Gambian music scene bi kooku mooy Ydee loolu am na solo torop waaye like it's just the confidence for me like the whole music scene I have Ydee sitting right here right opposite me muy wax ne moo daxa Gambia no Ydee aduna bi yëpp aji yaa ngi mistake ma ne aduna bi yëpp laa wax Gambia dafa ndaw wow I love the confidence in you Ydee so dañ bëggoon a xam yow lan moo nekk sa real name beside Ydee okay duma de publish my full name si social media bi though I'm sorry for that but mun na laa wan ne xam nga turi yaay dañ ne saw comme man sama former président bi
Okay, man Yaya la tuda dal. Ñep xam na lolu, you know, suma tur bi Yaya la. And then the rest amé interview, you know, yeah. Nangana jekale, nangana dem more into details because if you artist la yomb, understand? So some people they name na pick sa yana details, you know, you mëna am access ci lena wala moy lolu comme ñun ci wol bu nekk dafa lendem. Understand nga aji. So but then still Yaya la tuba ku munta ku bëgg remember suma tur nga xalaat former president bi xam nga ñun suñu mbir du yomba. Yaa jame di baaxal kenn. Yeah. So waaye dama bëgg a wax ne kon for example comme ni ma ko waxee Hotseat bi la dafa war a tàgga seen kaw dama bëgg a wax for example ne tey su yeneen artistes yi wala yeneen nit yi nga xam ne laay kuñ la déggee sa full tour dañ laa war a mun a def dara loo xam ne full tour bi la ñoo jël rek jam waay di korte bu toog benn place. boy aji boy comme ñëpp xam nañ Afrique naka la mel ba su ma ko waxutee sax ñuy seetaan gars xam nañ Afrique naka la mel wala su ma bañee wax dëgg bi sax dal na keneen man sax mooy loolu boy léegi-léeg ma go through yenn difficultés yoo xamante ne mënumaa ñëw si media bi ma explain ko understand yeah ever since ñeneen dama dem waaye di gën na laa dégg sa carrière nu mel nii xam nga ñeneen dañ defa ne ko maa nekk di careless si suma boppa man maa bëggut a génnee songs man naa dafa am yenn ay things yu dee happen suma life yoo xamante ne mënumaa ñëw si internet bi ma wax ko ma wax ko anybody sorry understand so lii rek la mun a def ñu sutura suñu boppa xam nga yéen ay comme we say less you know maybe we do more work say you know on fa waaye xam nga lu ma jaa confidence bi des na man bala ma doo xam ne confidence bi mu fa non confidence nga ñeme pour wax tur bi ne def leen lu leen ne aji non ok donc ragaluma kenn moom wax dëgg yàlla moom ragaluma kenn moom understand nga yoo xam nga loolu man yàlla rek laa ragal man su passé rek yàlla rek amut kenn si aduna bi kuy wane yow yaa xam ndax président nga yaa xam ndax malayka nga buy dox si dëkk bi buy man suma yoon nekku si understand nga ragaluma kenn ñëpp xam ku xam waay di xam na ne waay di nekkul ragal understand man nit yaa ma dee ragal kay man du ma dee ragal kenn so loolu la daal comme confident bam fa ba yow loo ma laajte rek man naa la ko woon naa ko toj si yax yi wala si diggi yax yi marto bi lay dóor si diggi boppa yi dem yow xam nga naka la waaw Hotseat bi tey da nga war a ñaaxa man yow da nga war a ñaaxa tooy xep man warut a tànga suma kaw de Hotseat bi sa kaw la war a tànga man yërëm ma rek man jigéen laa yërëm ma waaw yërëm naa waaye di loolu am na solo torop waaye di dañ bëggoon a xam comme que wax nga ne bëgguloo wax full name bi I respect that and we can move on waaye di dañ bëggoon a xam basically a little bit about Ydee fan nga juddoo fan nga yaroo fan nga demee school because the first time most of the time when I man suma boppa when I hear you speaking Wolof and the other time I heard you speak Mandinka I was like huh kon ni nga déggee soose and you said like xanaa bi ma first waxee you were like yeah I speak both Wolof and thingy I was like oh wow I never knew so then we're gonna have a little bit about your for judo for yaroo for demee school until the level of schooling you stopped. Yeah, and one thing about me, you know, I consider myself as a Gambian, innit? And I'm not racist when it comes to Gambia or tribes or whatever, like, because understand, man muna neka Pul, suma neka Lee, suma Papa, suma Bajan, so I mixed up with everybody, understand? Dama de laka Olof, on the same level, dama de laka Mandinka sources. Yo chama social la de suma music, but yet still dama de muna release yana song. Sama yo do de muna diga suma yana song Olof because promotion bi suma site dafa des nekkul man Gambian promoter si yëpp ma dee promote loolu dama ko dee wax fu nekk understand ñeneen dañ dee lem seen génn yi toog si su ñëwee si yëpp Ydee nii lañ ko dee xoolee rek because ñu ngi consider a lot understand so waaye man dama nekk artiste boo xamante ne Gambia waruñ maa foyee comme waruñ maa jéem a underestimate wala ñu ma understand dama nekk koo xamante ne su génnee dara ñëpp dañ si war a jàppa ñu promote ñu pousse ñu xool ne comme ok suñ doomi Gambian la su nekkul fii sax wala su fay woon ñun suñ artiste sax maybe dina am mën a am breakthrough mu yóbbu turi Gambia feneen understand so this is how we should look at things like man I'm not racist okay Brikama la judo understand yaroo fa ma yaroo Farato understand def dama demoon Brikama Jam Sala doore suma primary school grade 2 ma jógee fa dem Farato Kokum something like that ma nekk fa tamit jógee fa dem si suma maam Farafeñe stena Farafeñe sax understand ma ngi stay woon Mauritanie dem Farafeñe primary tamit jànga fa jógee fa ñëwaat Farato def Mindaw understand so ma ngi woon Mindaw senior secondary school foofu laa nekkoon ba grade 10 so si la am yenn complications ak suma guy teachers yi and then am si la drop out of school so ma focus si music bi football laa woon sa waaye soo ko waxee xam nga waa Farato ñoom xam nañ ma bu baax you know so ne Santos ku nekk xam na Santos comme ñu bari de we hoping like comme man time bi dama nekk pro wala nekk comme ñum laka baro moom understand af maa nii aji su ma la wonee suma football aji doo ko goog aji su ma la wonee suma ball fii ne rek aji da ngaa jooy aji da ngaa wane non kii nekkul Gambian waaye I'm not doing this like duma nam Hotseat bi ko war a tàng nga ne man nga bëgg a entertain duma ko nangu lii duma ko nangu yow waxal rek
lii doo ko daw. aji man squad bi sax mun naa faa play aji man squad bi ni kon sa mooy loolu ni kon African Cup of Nations bi def naa fa lu garaaw ni kon ñëpp xale yëpp a ngay tuddee seen boppa yaaya maa la ko wax maa la wax lii gomma ñu ne man dama dangam man tey laa gis ku ma gën a dangam si waxtaan bi la rek aji waaye di léegi dama bëgg a xam wala dañ bëgg a xam yow lan nga def parce que wax naa la Hotseat bi fii la dee leede yow lan nga def min daw si school bi ba tes yëpp ñu pension la jox la leave and retire ne la demal boy da nga gis ne ok problème yi du jeex la aji because ba pare time boobu noonu ma ngi am benn gang farata superstar ñu xam ne gang bi daal ba ga dem bari affaire boo xamante ne man su ma amee problème bu ndaw ak benn nit si school bi sax after school da nga ci man yaa ngi ñëw ak seen jaasi yaa ngi ñëw ak seen lii yaa ngi ñëw ak seen lale di riitee beneen groupe am nga di defaloo ba loo xamante ne daal mooy loolu mënuma stop gang bi te gang bi mën naa yow mën naa ñoom mën naa raw ne ñoo bokkande yaa bàyyi understand man ever since depuis suma time yi xale te bi maa ngi nekk xale bu ndaw man I was part of gangs su ma mën a gang yu dem di def lu bonde but then man suma whole life man loolu laa xam i break dance la ñoo def but everything su lu ma nekk ak gang la gang yëfi gang leader daal daf ma yàggaan ne ok maa ngi tabat few people ñu ngi fi ñu ngi stream gars yi faratoo lañ jógee gars yi they will understand dañoo relate story bi maa explain nii maa ngi am ñu mel ne ñoom is ñoom suma time gars yi xam nañ suma time faratoo kenn ko dee du ko dee yëpp maa ngi am Brikama ñoom Dembo you know comme mooy loolu ok ñoom Prince ñoom Mili suma koto yi comme dafa bëri so ever since daal man mi fi gang daal mooy loolu daal yàlla noonu la ma bindee understand nga so su ma amee tuuti problème si school bi booy dañ lay ñëw after school yeba gaañ kii karab su after xam nga Monday bi man su ma ñëwaatee si school dama dee dañu suspend ma wala ma am problème si school bi wala understand nga ma xëy ni so noonu la fa dee demee so after ma train ma stop loolu noonu yëpp waaye after ma naa tias yi léegoo-léegi dañuy am complication léegoo-léegi soo ñuy yaa ngi nekk xale nekk loolu yaa ngi yàgg nan seetaan mooy loolu yaa ngi seetaan YouTube vidéo américaine bi fi nii nga ñëw ak sa yuutal ñoom lekkoon loolu téye la si léegoo-léegi ñu si sa jacket nga ne da ngaa mooy loolu comme problème yi daf dee xala bëri daal dafa bëri problème yi ba am si school bi dafa woo bëri léegoo-léegi cepee bu nga maa yàpp ñu ne damaa wax si classe bi ñu génnee ma ca bi dóor ma waate ba pare ma sar la élec mondé loolu mun a ne loolu tamit ñëw nekkaat beneen problème mooy loolu beneen problème moom mënut a solve guys, and again, this is why I love the Hotseat because I bring out the best out of your artist. So now, this is the why the controversy. The problem. Oh, yeah, honestly, like come come small life. Dapat ya kamu sama nunu nak. Yeah, even right now, so mana kayak ni like come semua music sini like. Munu malawan ne come dama am gang fi. Okay, man fuma dem man keto ba ma choose sen boba. Most of my songs like I take it down to the street like. Honestly, come yepi chono life like explain wala boy dañoo go through so xale suma benn track dunia ba ñaaming man laa wane kanaloo keloo ba daaming understand man dama am experience lu ma experience yi fi fight gang yaba yi dafa bëri dafa over bëri understand nga so lu ma gis suma bët comme depuis ma ngi nekk xale dafa bëri first time fural su amee Brikama gars suñu doora di gaañante suma yaay daf day daw ba si police bi suma yaay bu ndaw ma nga gis ndemba saratu yu man moom moo bokka suma yaay si moom mu ngi like mu ngi seetaan suma yaram daf dee war a daw si police bi su génnee toj ne fa boppi nit wala nit daf dee daw ba si police bi dem seen ndam man nekkuma fa because moom xam na ñun naka leen mel understand nga dafa ay dem gay ne ko non superstar gay tey ñëwoon si fural bi mu ne alhamdulilah mën na nelaw all day because si loolu leen day nekkat ëllëg ñu gaañ suma booy bi gannaaw ëllëg comme xam nga so moo tax ok su ma nekk si yenn controverse si Gambia music si mi su ma dégg ñuy wax comme dafa ma lay melal ni comme dama lay naan bu sedda rek ma dem tëddi aji man awma temps yi wax yooyu man dama mag léegi Okay. Kuma 100 show me the moment, but go because like we do see you guys and like the love and the thing we just paint you guys so perfect. Like who that Ydee, I'm a fan because song the Jandi Betala ngeje. Dama deglu song but I don't know why, but it just touches my soul. Like I've loved this song since when you and I like the fact that this song is painted black and white for some reason. I don't know who came up with that idea, but they gave you the perfect color of the song. So I'm a fan of Ydee. So again, Ydee. Yeah, honestly, that video was produced by this guy, Parmatar. And G contributed a lot in it because by then I was in Team G. So shout out to my brother G, you know, more love. So Lola because and then that song na gis na man dem fajara la dem kam minka ñom audio ten studio ron ko man kex ñoron anda so that day kex the rapper so demon studio lan jóge wax suñu wara ñu decide pour finance studio fofu nonu ma dem teda dem na be teda sax ma dégg minka mu ngi play bena di tendeng ma ne ko hey bit bi daf melni sa walal suma soul bi la dee laal bit bi dafa melni man bit bobu mënu ma waste time sax minka jël bit bobu jox ko kena understand lu ma la wax dama feel like this beat is meant for me comme
mënuma koo muñ dama jóg ma ne ko ne Minka kan moo moom bit bi mu ne ma non bit bi ma ne ko bit bi man dama ko bëgg dama ko record ji daf koo understand ji daf koo fay whatever because ji loolu ma wax so any beat anything any studio nga dem soo bëggee recordal man su ma jógee I will rest the case understand noonu laa doon joowee team ji mu ne ma mu ne ma soo bëggee nii nga ba pare man tam artiste am la man dafa ma over óolu dafa nekk producer boo xamante ne dafa am gëm-gëm si man understand so mu ne ko ne ma ne ko ne Minka boy mu ne ko bii dama ko overlock mu ne ma ok yow teddal suba soo jógee ñu seet ma ne ko Minka man lii mënu maa teddal suba man lii léegi laa ko bëgg rek mu ne ma no but you have to get your lyrics ma ne ko ne Minka non man ma ne ko laajteel ji man I don't have problem with that dama war a bind ma ne ko man su ma bëggee song mu nekk taxaw si mic bi léegi ma record ma bëgg rek mu ne man seriously Agies song boobu noonu laa ko recordé man most of my popular songs song yi gën a big su ma dee dem ma bind ma waste time because daf dee jógee through my soul daf dee jógee si man lu ma war a wax daf dee mel ni dafa am ku ko dee dugal si man den ma génnee ko so I don't have to go on practice or study mel ni nursery school artist wala rapper yoo xamante ne suñu waree génnee song it takes them 6 months 7 months man ne ko meluma noonu su ma amee feeling pour def dala rek at that moment dama ko dee deliver so noonu laa deliver sa boobu Minka couldn't believe it bu ma doon am dem na bes a point xaw ma 4 bar moo ma desee mu ne ma foog nga relax because yaa ngi ñaaxa yaa ngi soona ba suba ma ne ko dama ko bëgg a complete balaa maa tëdda su ma tëddee rek damaa jógaat ak different vibe bëgguma loolu so that's how that song came up. Ydee loolu am na solo torop just again to continue dañ bëggoon a xam Ydee yow lan moo la inspire as the dëgër boppa Ydee that we just had lan moo la inspire to have to say okay you know what I've stopped going to school so I want to do something ndax danga mag ne bëgg a nekk rapper comme ni nga ko doon YouTube videos si Chinese film yi Indian film yi nga doon seetaan ndax yooyu ñoo la si dugal wala nit nga gis rek mu naw la and you said well I want to be like that person. Yo loolu bokk na si lu ma inspire but ever since man musique dafa yàgg a nekk si man Aji comme dafa yàgg a nekk suma soul bi comme duma ko dee mën a bañ a def amana time jëli baa ko yaata su ñëwee suma koñ mu play fa wala ñoom taata dinding yi nii pa boobo ñu ñëw ñu play suma koñ ëllëg kenn du am jaama suma koñ man dama eew man tam ma def comme gars yi doon def indi suma ay pot ñi ñooy nekk si band bi xam nga ñu organise suñu yëpp karang si naaj bu tànga bi foog ma def loolu comme musique dafa nekk si loo xamante dafa nekk loo xamante ne dafa nekk si man mënu ma laa wax ne sa Agies man kañ la musique nekk si man waaye den ok Lil Wayne bokk na si ñu ma inspire si musique comme Lil Wayne Weezy American artist boobu noonu ñoom Lil Bow ma nekkoon xale gars most of this suma sorry guys ba xam leen ne Gambia la nekk so we will have the network we go call Lisa right now here and there suma mère ba ma nekk di call Lisa dafa mel ni dafa yëg ne man na wax turam ci leen dere dañ dee ba nga nekk live ñu la call every time I don't even know so understand Weezy bokk na si ñu ma inspire and then I've been listening to Vybz Kartel a lot Kartel bokk na tam ñu ngi ko dañoo xaar ba nga nekk live man do not disturb laa def kenn du ma disturb sorry guys ngeen may Ydee mu ngi am music style music when calls come in daf dee mën a Benjamin Daddy Benja bu suñu bala Ghost moom tamit contribute na a lot you know mu ngi woon hit to kill you know man na rula gars bi ma nekkoon xale dañ doon expect sama bëgg a iga gars ñu ne ma boole da nga ndaw mu ñal bi after ak yooyu noonu understand nga yow bindal lyrics man tam dama ko dee musa faate you know yeah but musique bi ma ko doon def Aji dafa yaaga ba ma ngi nekk teenager ma ngi nekk xale bu ndaw you know oh we go okay that's nice at least maybe that's why we do like call you guys here to ask you these questions because then they jékki-jékki rek gis ngeen na woy Ydee xam nga yaa ma dégg because man nekkuma di la gis bu baax I think yaa ma dégg okay su nekkee ne mun ngaa def sa téléphone bi do not disturb nga xam ne call su duggee waaw ba ma def ko noonu sax bëggoon naa ko def noonu waaye dama fàtte good seet naa ko def noonu ever since waaye dama fàtte balaa interview bi di door ma nga karab rek ok waa léegi ci lal yaa ngee ñaxaare te Hotseat bi xotangut boy lala wone xam nga si tàngaay leen nekk Gambia laajteel gars di ko wax ni tàngaay Aji Ydee again ñu dugga si biir show bi Ydee bi nga ñëw num tudda si music scene bi ñu bari gisoon nañ ne G moo la sign on under his label team G dañ bëgg a xam like yow how did that came about naka nga bitee Jibu Bala Gaye ba yeen ñaar ngeen am the conversation then Jibu Bala Gaye mu sign la under his label all right okay man I used to see G on stage like ma fa ne Brikama rek laa ko mosoon a gis before that incident happened right and then after that there's one guy one of my brothers staying in Pipeline Ydee Boy was the one you know coming to my ends you know in Ladakuna Germany
always. He's a good brother to me. Every day I'm seeing you, boy, ma déglu sa song si lo nekk. Ever since that bro I've been, you know, trusting me, and you know, he really got big hopes on me when it comes to this music scene and all that. Dapat overreach my talent. So suñu no boy tay si lo nekk xanaa nekkul di record man ko ma ngi record lii laa record lu es su ko dégloo and then he feels so impressed like man su ma naka ay wis yow nga am ku la sponsor boy waaye di dafa over garaaw boy ndu bi dafa garaaw de fu mu dem toog rek daf dee nekk di wax suma mbir fu mu dem toog daf dee wax soo benn dee mu deelu fële ma seen ko suma yenn songs mu dem pipeline di ko fa play rek kii dégg ko Dugi, and Dugi was too close to G, and then Dugi and G mën naa la wax ne ñoom ñu doon job, and then there was EP sama mixtapes of G that Dugi produced, and you know he produced a whole lot of songs of G stuff. Yeah. So noonu la fa demee mu déglu loolu so mu ne ma xaaral so mu jël suma songs yi mu yóbbu ko Dugi mu ngay play Dugi mi ne ko bi kii wandoola fekk maa ngi jot a record may lu tàngale loolu sa J-Life moo ma ko recordal si studio bi K-Fly kóolóor yi foofu laa la record suma songs yi K-Fly mu ne ko kii wandoola boy sa am ne ko boy kii benn ndoola mu ngi kunda boy desi boy foofu la stay noo gi dafa over garaaw nii after Dugi jël song boobu déglu ko rek mu ne ko boy joman ma man Dugi mi ngi am studio mu ngi nekk big producer so noonu la fa demee, and then Dugi call ma benn day fan naa xam nga Saturday la sax xam nga si weekend bi ne mu ne ma boy si loo nekk ma ne ko kan la mu ne ma man la Dugi fekk man yaaga naa xam Dugi ma ngi like beat sami sax da nga ma ne boy caaw ba kañ lay toog ba mën a afford beat si Dugi boy dégg ma am si call bi ne Dugi la kii Dugi la boy ma ngi over kontaan waaw moom mu ne ma dama bëgg nga ñëw studio you know ma ngi déglu sa benn song ma ngi over ne so try nga ñëw studio maybe na mën a am lu ñoo def yu noonu ma ne yee na ma yee ma ngi over cool ma over kontaan si loolu ma so ëllëg yow lay def wala tey sax yow yaa ngi firi tey ma ne ko xay tey sax maa ngi firi ma ngi am benn BMX bag bu ndaw boobu laa dee paak boobu laa dee ronee suma ting si dëkk mu ne ma boy soo firi ma ne ko xay pipeline ma ne ko naka tudd estate fii nii Black Links ak Kunda Jaman ma ne ko loolu foofu soriwut ma ko bàyyi ma añ rek ma dóor suma supa rek aju suma kaw baat bi si naaj bu tànga pedal rek dem si studio bi so si laa commit and then ñu wax waaye bàyyi den moom tam moment ji ñu na jéem a arrange something like a label xam nga ñu ne boy suñu amee naan doo yu am talent mën a def nii dara nii mën nañoo gaada gaay ñu open up a label team G label fekk moment ji ñu si yooyu so bu ma gisee den mu ne ma ne boy yeah mu play ko suma gën a song mu play ma beat ma freestyle mu ne ma ne boy yeah mu over understand yeah and he was down with everything I did so mu ne ma léegi lu ñoo def da ngaa dem ba Friday nga ñëw so Friday balaa ma doon ñëw fekk moom am na ak wax ak G won na ko suma yenn song si so G tamit was impressed, he was really willing to work with me so ma accès that time waxuma moom sa G laa wax mu ne ma ne yeah dama bëgg a ibi label so you know I've came through your songs you know with this guy you know from Dugi so I'm really impressed you know and I would like to start up the label with you and you know blah blah so on. I was really impressed because man time boobu sax pour war a fay benn track dama war a dajale baxa it takes me months léegi pour banaa ma am lu ma bëgg pour dem record songs ne ko ma di liggéey so mun ma fi ne lii sa lii will boss my music career but lii sa lii shortcut la pour man daal understand so ma jox G go ahead and then mën naa moom ñu dem suma side mu wax suma maama nga wax everybody so that's how we get to start everything but before it was a verbal contract loolu na gis song yoo la doon gisee time boobu defuñ any paper signing ak yooyu noonu understand so noonu la doon jobee ba after in 2018 lañ start the sign contract yooyu noonu noonu la fa demee waaye di loolu am na solo torop again gis nañ la rek si labeli G under G's management but xamuñ naka la fa demee so dañ bëggoon a xam boo leen demee ba nga xam ne sign ngeen contract what benefits nga amoon under that label like the luxurious life did you live any luxurious life boo xam ne you enjoyed working under G Bubale Gueye okay that time I can't lie nekkuma on to live any luxurious life and I was just on the grind, you know, because I'm a G lot of advice come you have to stay on the grind and then whatever is gonna happen is surely gonna happen. But right now we all trying to help each other. Understand? I'm Gambia level num name. Understand? Ñom G tamit dama am that feeling ne G tamit non try pour help ma comme dama am help maybe waxul mako sax but then maybe mon tamit amut lu mu bëgg yépp. Understand? Pour mën a invest man def ma that perfect artist boy jëndal moto jëndal kër comme nit yi lu dé expect ci level. Understand? So you know work like that and based on understanding tamit xam ne okay man gis ma seene G got his name out there and then gis ma seene at least num down now dina am attention people will pay attention on me like okay nan si kii la mun understand so man tam with that period of time ma profito def lu ma def and then hanga boy ma make things wider and then it turns out to a bigger audience understand nit yi start dañu gën a déglu and then hanga crowd bi gën a rëy and then G himself hanga
gain more respect, through that. So no London League, but then I live in a luxurious life tamit bu bari because non dama nekk si hotels léegoo-léeg, and time bala ma doon seen bu ma nekkoon solo du ma doon def loolu. Mënuma afford pay hotel nekk fa deforee ba mënuma affordal suma boppa video. So man I just it was more of pushing my music, doing music videos for me, mu doon spend baax suma projects. He wasn't spending money on jëndal ma Rolex, what you share, wala understand nga moto ak karab noonu leen doon def daal ma producer ma suma music, suma videos, and then when I got my name out there, ñu def bigger shows, then loolu yëpp mën na moo happen in the long run. Waaye di loolu am na solo torop. Just to take you a little bit back, dañ bëggoon a xam yow yaa ngi doon was a struggle a little bit of it, so I was gonna come to that, but you mentioned it a bit. Man na wax dinaa doon laaj si question si yow sa struggle as a musician, what did you go through pour nekk a musician, like the pains, the struggle to get there, to be a musician, that you wanted people to see you, the financially, emotionally, mentally, pour nga yóbbu ñu through the journey bi nga struggle as a musician before nga meet G to get to be under his label. Loba pour ma jot G to be on his label. Yes, before nga join. Okay, bala yow, okay, my life yan before texati G nga am be bala nga ko meet Musa. Understand na, I got it. Yeah, okay. For now, it has been tough days, and then because even pour baha for them to studio was really tough, like understand, I neck loaded job, so there are just few people that what I mean would like to contribute, and Japalela, Johla Baha, Puruyonga them. I just got this bro like King Abs in Brikama, Asubaba from Farato, and this guy to Ablai Jalo, I think he lives in Farato. Okay. You don't contribute, like the major bar. Sometimes we get them to studio, but every time like they like a guy. Kisuma definitely, and the other time I have to go to the other one. Okay, another time my water struggle as my boy. Understand? So Lolo was really slowing me down because dafa hard that aji my Lolo. And then upon my festival, but I try on try on about 2 years. Dama dem pour wana mana block as cube. Dafa am cube guda boy neka put freestylers. Ko ñoo freestyle si grand bi balaa show bi di start. Understand? So try on nekkoon naa si loolu ñaari at dama dem ba kiw bi xala jege rek gars yi ne ñu kor ko ñu ne ko non ñoom ex-match ñu ne suba ngay ñëw door. Understand? So last year ma fa demee dama teel a dem, and I was hoping at bii moom dama ko make, ma dem ma ngi fàttali ko man ak Laari ñoo fa nekkoon. Laari Brikama artiste la suma koto la Bricks man ñoom ñoo fa nekk moom mu ngi jox suma kanam. So ñu leen dem si kiw bi dem ba léegi man maa nekk si gannaaw Laari dem. Laari was up and he was doing his thing ma ngi xut ne léegi Laari su paree rek man la. Kii bu gudda musuma gannaaw waaye Laari dafa wàcce rek gars dafa close so ba ngay ñëw start. So loolu tam moo ko dee musa fàtte. So man ma ngi noonu ma ngi open yàkkamti xam nga boy pour at least boy ma ñëw ma sell suma boppa understand on the open mic platform and all that, but then that day boo tam moo ko dee mën a fàtte. Loolu dafa create gaañu bu mag suma biir xol bi understand. So loolu tamit was part of the struggle. So dem naa through a lot, wax naa ak nit yu bëri understand. So lu bëri laa def daal aji lu bëri yoo xamante ne sax mënuma koo fàttaliku waaye dafa over métti like being down there before I met G. So but when I met G, things come easy, like smoothly, and then xam nga boy mu doon dem nice. Yeah, appreciate naa effort bu mu def ak everything, because man kenn si paxabale woon noonu dafa over na métti tamit honestly. Yeah. Wadi lolu amna solo torop. Just to move on again to another question. Then bëggoon a xam tamit because gis nañ ne time bi nga nekkee with what's it called again, Team G, attack tamit mu ngi woon with Team G. Then bëggoon a xam ndax yow yaa fa fekka attack ndax attack moo la fa fekka. Okay, attack moo fa fekka. Attack moo fekka Team G, and then ma said manama do Team G si next year or following year bi dama fa attack fekka. Yeah. Okay.
this night you alongside when you were with Team G, you were with Attack at the alongside the team. So and recently we don't see you anymore with Attack. So what happened to your friendship between the two of you? Or you guys were never close, or you guys were never friends? Man, like Attack, we were really close. Like Attack been sleeping in my house. Like everyone witnessed that. Like Suma Kon Ladipna Jaman, everyone knows that. Attack's his gang, his all the niggas that surround him, they are my close friends. You know what I mean? We like family on everything. You know what I mean? But then the family na yo hamantene kom hama Nikki tamit understand? Sa hel mo wara mutali yena understand? Man Nikki am na yo dud halat man duma mëna ñew man la disan man ma ko dugal sa hel. But then man Attack luma xam suñu digante moy jama mo fa nekka, and I wish him all the best on his career. Understand? Dama day over content mo ko gisee xam nga boy people started like Attack understand man he like come finally made his dream. Understand? They over happy si loolu because we were there ñun xam na la leen dee waxtaan. Understand? Comme si lu bari lañ jaar mana moom ànd nañ studio fanaan nen tuba nen dox nen dem nen marché def na lu bari understand? So but yet still that comme jama rek la comme sa energy career bi. Understand? Yeah, and I'm still happy like with his career ak everything. Time to time suñu gisante dañ dee toog ñu waxtaan nice, you know, suñu tasee léegi ñu toog comme suñu léegi dañ dee mën a namante ñu tasee des place comme ñu tasee si place daal dañ dee mën a am like a whole 1 to 4 hours. Oh, sorry guys, ngeen may ko rek network bi la model suwat. Hello, yama dega. Hello, yama dega. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, Lol, I think that still you were network bi nga xam but I think that duma dégg bu baax déguloo ma nga dégg léegi. Okay. Yeah, basically mungi halona get stuck somewhere, but the message is clear anyways. Ydee sama mère ba nga nekk di call ba léegi sama pare naka call ba da nga waroon a taagu sa mère bi nga ko da nga interview di la de waxte dama ko faatee wax te déggul ma every day sama day call every day dañuy wax so ma ko bëggoon a call sa ali moom is boy moom is Ydee loolu am na solo torop comme ni ma ko dee waxee rek buñ leen gisee yan together and we don't see you guys anymore, the question prompt and everyone literally will like we've been seeing these people together and we don't see you guys together anymore. So man dama dee wax ne daf dee baax ñu hear ko from the horse's mouth because all the time ñun hear say leen de wa diw lii moo xew kele mu ne nii kele mu ne te xam naa yéen seen boppa da ngeen dee dégg rumors yu bari, so it is best to have you sit here and tell us whatever it is you want to tell us. It's a very important question. It's a very good question. Ydee li nga wax am na solo torop. Ydee basically a while back yow yaa ngi nekkoon a very high hope in the music industry. Like when Ydee came out, everyone was like here is a future of the gam music industry because of the power, the energy you came with. For a little while you jékki-jékki rek déggatuñ la nga dem quiet and your music career went down little bit down the hill. So what happened there ba yow nga went quiet all the time? Come the same thing no explain. Yama dega. Okay, with the time on team year level like every month there's a video out, every 2 months. Understand? There's a video, there's a new song out. Understand? Ligue bangi consistency bangi on point. Understand? But then after getting off that level, I had to put myself together. I have to come back to that Ydee solo artist mood and all that. So when things were a bit crippled, so man can't understand. So I wasn't that financially strong. Put my push things, you come G couldn't push it. That was the only problem. But then it's not any problem like Ydee dafa noppi because of art of lyrics or because of man comme dama gisul comme nga legoli dama dem na wax li gay fa ne Ydee dafa yawaate because dafa am ben artist bo demale comme lolu fan love la I don't care about the fans. Any critics from the fans or whatever they say, it's not really important. Man suma waxale artist bi lay wax suma waxay artist su mu la gëna ñu waxa man any fans bu wax rek lu daf lay melni comme ko tohin dox la wala ensemble. So comme la wone Gambia gisuma ben artist man bu ma ëpp talent ensemble dama ko gisul naka ma di wane artiste nekkul fii wala artiste mënul dara waaye man maa ko gisut man dama demul ba fii ne hey ñii mën nañoo aga foo xamante ne man mënuma faa aga understand
So nekkul about lyrics, nekkul about why di noppi naa amul lu ma wax. No, every time man so ma faylee song wala ma fayal ma video anytime da ngaa gis loo mës a gis si why di I'll put out the best of me. Understand? Something you never knew about me. Understand? So loolu moo nekkoon problem. That was the only problem I had. Like pour war a mën a ñëw defar suma boppam li ji lu ma doon defar. So I had to take a break. I work on loolu, work on connections. Understand? Bring certain people, you know what I mean, around me. So ma build up yenn foundation pour ma mën a dem. Moo tax that full year yëpp kenn déggut ma woon ma ngi laaxu woon. Understand? Yeah, it was really tough and hard, but then manage naa ko ba ma come out, you know, comme strong, solid ak yooyu noonu ba ma taxawaat nekk daal Ydee bu gën a mer sax team ji comme right now Ydee bu ma nekk moo gën a mer Ydee wala nañ gis team ji sax mu doon understand nga yeah man every year dama dee gën a grow suma lyrics yi dañ dee gën a grow maturely like comme dama dee gën a mature daal every year daal simply as that yeah comme ma nekkoon team ji ak Ydee mënu ma compare suma lyrics suma boppa sax comme it's far different yeah but thank God sorry, which means at this point, Yange admit Jibu Balagay contributed a lot in your career to the point. Yeah. Okay. I think that's what many people wanted to hear. So Ydee, at this point of your career, that G is not part of it, and we saw G Bungene part of it. I'm not impact a lot. Do you think right now, if you work with somebody else, sa career bi dina mun a boost that like full of G it will be bigger than before bigger and better than Team G, you know. Honestly, when I got the right person like xamante ne dafa bëgg investment suma music got me to that standard boo xamante ne man loolu laa bëgg that video standard man bu ma bëgga that standard studio man bu ma bëgga the lyrics and the talent is not the problem, understand? Talent bi ci man la nekk te dama dee ak understand? So anytime with anybody negotiate suma bunta pour anything pour investment we could do it better than ever. Ydee loolu am na solo trop Ydee dañ bëggoon a xam ndax yow at this moment in your career ndax am nga manager. Yeah, I mean, I'm manager. Okay, like my personal boy, you know, that's my manager right now because come, I'm manager. I'm on a boy, a guy, my different my manager, my job guy, karap. Sorry guys, Ydee yaay moo ko nekk di ko dégg so ne leen ko muñal rek dafa soxla doomam bi baala leen ñu rek su waxee su yaay du understand later ne booyam bi mu si interview rek dina cool xëy na kenn wax na ko sax ne meer xaaral rek mu ngi interview léegi tey mu pare again guys ñu am fi Ydee tey mu nekk Gambian artist boo xam ne young Gambian artist Ydee di woy si rap moom rap la dee def ñu may ko mu dugga si waat patiently waiting Ydee mu ne am na patience for 2 months 3 months to be on the list to be here so mu ne moom ko am patient la so ku ko war a seetaan tey da nga war a am patient xam ne ki nga seetaan dafa am patient and I'm sure many Gambian artists are watching or they will watch later. I always say this, if I called you and said I am booked until December, I'll only get slots for January, please be patient. People like Ydee, I think Bumako invite on this show was like I think in August or July. He's been on the list for so long, I think 3 months or 2 months. I would probably say 3 months. So and he said it's Motos Mokole artist said, oh no sis Lunda Fayaga in the Malay. I'm like, no, it does not work like that. Because tamit really will and Hotseat happens only once a week, and once a week is on Thursdays because I've got other things to do in my private life. And besides tamit suma India Hotseat be twice a week hamal basically is because so dama ko cancel come Nancho. I had to bring Nancho because Nancho was waiting for so long tamit on the list, so he had to come pour munaneka 2 shows in the week. Just Hotseat lovers tamit and me setan all the time dengan madewana aji indil key especially the new people following the show dengan them see page we can scroll down because most of the time artists you all and they like the isil key they fake tamit artists bisi bopam ñu na si Hotseat bi. And again I will say the show haven't started today, yesterday or last month. The Hotseat has been on since last year, so just put ngeen xamé non because most of you will be like aji indil key fekk kooku ñëw na months ago like maybe last year. Ydee is here. Mommy nga doon waxal te du mommy's boy léegi dama wax fans si Ydee su nekk di make noise si internet bi rek bindal leen fa mommy's boy, please give us a break.
guys léegi su nekkee di make too much noise da bindaleen for mommy's boy. waaw ngeen baal ma boy si. waaye di aji lii loolu mel ni yow juice ngay naan man ma ngay naan ndox aji lii nag lii ndox lay naan sande ndox man moom su ma def soo sama bàyyee xel dama dee naan rek kon butel baa rafet rek kon waaw butel baa butel bi rafet waaw dama am obsession with bottles especially blue is my favorite color so everything I buy is blue. I'm just obsessed with blue, yeah. Gisuloo suma word bi sa blue la everything I buy is blue. Everything. aji da nga yaaga seer you know. Wax naa la ñëwuloo fii pour keppal ba waaye di waxtaan bi am na solo torop we are getting to know the Ydee so Ydee daala indi ruuma tuuti rek balaa maa indi waat beneen ruuma pour nga relax Ydee rumor has it ne Ydee is very temperamental. Ydee is very temperamental. So it means that Ydee then they get angry. You've got temper, anger issues. Rumor has it that Ydee dafa gaaw a mer. Ydee dafa am temper issues. Ydee is just you've got anger issues. So is this rumor true or not? Du wen dega comme rumor da rumor nit mën na ñëw wone sax Ydee lu nekk lu ñëw seen man like wala lu leen nit wax understand waaye loolu is not true like man I'm so patient aji ba pare comme nekkul ne dama dee tëb ma dégg dara ñu ne aji mu ne nii ma ñëw rek ma mer man di only time bu ma dee mer mooy soo leen bëggee use advantage understand nga si man comme against me man time bu ma ne loolu moo dee mer loolu laa gën a bañ suma life comme ok ñu ne comme ma ne ok aji dafa jëloon suma dara nii te fekk aji dafa ko de ba pare ma bëgg a siit taxaw ba pare ma bëgg a ko ni ba bëgg a ñëw all out sa kaw di la ko ba pare am ñu ma si jàppale sax di ñëw ne waaye aji yow looy def nii baaxut nii yaa nga ku nekk di la si bëgg a man loolu bokk na si nu ma dee gën a mer loolu rek moom moo dee gën a teel a jot daan anything waaye mu nga maa tooñ sax man ama problème loolu damay dégg xam nga ñaata artistes ñoo ma dee dis seen song yi artistes yoo xamante ne sax su ma la ko comme du ma ko mën a wax comme too close to me comme den over close ak man maa dégg seen song yi ñu ma dis moo ne waaw ñoom si loolu lañ nekk it's not a problem soo nekkee rapper mënu lay bañ beneen rapper bu la dis because loolu mooy rap game loolu mooy culture bi understand nga soo nekkee rapper anybody ku la dis soo fii ne yow mun ngay génne nga defend sa boppa bokkuñ level sax waaye jékkul dafa ñëwaat down mu wax xale bi understand nga musically in a rap understand nga form mu teg ko place am wax ko ne man nekkuma sa morom def ko xale bu ndaw si track after fans yi ñoo dem woon ne ko ne kii nekkul sa morom nii ak nii noonu la ko dee demee waaye man daal ku ma accuse rek laa bañ ba pare nga accuse ma ba pare nga bëgg maa jaay dof si loolu man loolu moom aw ma patience si loolu waaye mën nga maa tooñ ma bàyyi ko mu jaala mën nga maa dóor sax du ma la faale mën nga maa saaga du ma la faale yow comme for example so artiste bi yow comme ni nga ne xam nga ñaata artiste ñoo ma dee dis si seen track yi ok yow su fekkee ne wait su fekkee ne artiste bi woy na waaye tuddul sa tur so yow naka nga dee mun a xamee ne wax boobu noonu pour man la because mun naa woy mu nekk for so many people mu woy rek waaye yow how do you pick on that artist and said that song is for me or those lyrics are for me comme anga ay ñu ne neen xamante ne ok dangaa gis ne wax bal la understand nga ba pare dangaa gis ne comme yow noo mel rek ak yeneen host yi ak yeneen whatever understand nga am na gars yi dañoo share seen plateforme benn time duñu ñëw ñu ne la ok aji yow nii karab duñu mention sa tur because gars they are very professional and then smart understand nga mi ne fii na suñu waxee loolu ñu ñëw straight direct si sa tur nit yi dañoo gis ne ñoom ñoo la tooñ understand nga waaye léegi-léegi gars dañ ko dee def in a musical way maybe duñ la laal straight waaye dañoo laal something like understand nga loo xamante ne sa slogan la xam nga man baat ta dunia bii suma slogan la soo ñëwee nga wax sa musique nga ne da nga baat nii wala nga sànni fa benn kàddu damaa gis suma boppa straight understand nga ñëwuloo nga ne waaye nga ne da nga baat waaye man karab comme ne ko fa lay def soo demee nga déglu artiste seen recent songs yi bi at bi ba 2-3 years ago di nga gis ne sax ñu bëri dañ ko fa dee aji nii Hotseat nii non duñ ko mës a defee noonu because they are not dumb then over smart loolu musically la comme daf dee happen waaye comme
yenn fans yi lu ñu understand loolu lañ understand nga gis na man mun na laa nekk di la des yow as a artist man koo jaarale si yenn bass man laa keppal si yenn punchline understand nga yow musical yow di nga ko xam as an artist waaye beneen fan bu toog fële koo xamante ne maybe kii ñebe la moo jaay mburoo ñebe kale kapinta la kii si office bi la moo liggéey kii sel kale ñoom duñ mën a understand because xamuñ music bi understand nga so ñoom lu ñoo foog rek mooy yow su ma la waree dis damaa jox rek ma oosatu artistes yi dañ dee disante always dañ dee mention tur loolu daf dee xamul fii a lot understand nga so dama dee dégg loolu waaye dama dee wóori si loolu mus naa toog benn dira maa ngi toog Alliance Franco benn do yow artiste la moo éeg wéy moom daf ma oosa mu ne moom moo gën a baat man maa gën a baat Ydee xam ma naka waaye nit yëpp yu moom fa man na ko tàccul rek ma fii le comme loolu la it's okay mu ñu alright it's music at the end of the day comme que saagul man day waxuma anything loo xamante ne dafa bon mu ne moom moo ma gën a baat and I like that confidence so man su ma ko gënee baat ma def ko suma track ba ma wonee ko si la gën a yombaa xam waaw moo dee leeral bagage yi na Ydee loolu am na solo trop Ydee suma next question bi moo nekk yow what do you think about the Gam music industry right now ak naka nga foog ne moom la nekk di demee comme Gambia music industry bi moom ñëpp xam nañ ne comme like dafa bias comme I won't lie because dama ñëw si Hotseat bi because moo tax ñëw fii so many people be like hey Ydee don't keep energy la am man du ma dee nuba dara dafa tax sax ñu bari dama dee def enemy because dem fii ne waaw Ydee daf dee wax lii comme man dama dee leeral things trop dangaa fan ne sax léegi honest na nga dama tooñ ni ki ndeysaan fekk comme dëgg bi laa nekk di wax Gam music industry bi is not going like it's just biased and then come dangaa gis ne some artists getting scared of other artists that are coming looking up other artists as a threat and then seen fans yi honest na nga ñu ngi baax loolu ñoom tam ñu ngi laa def comme threat instead of ñu support music ñu support benn Gambian music bi ñu génn si pax bu ñu nekk nii ñun tam nga comme ñu dem ñu at least comme nga international gars xamee Gambian music xam suñu artistes yi xam benn 1 2 3 artistes yu nekk Gambia yu nekk di def lii honest na nga ñu leen a boole si international platform yi maybe Nigeria am big festival gars invite fa kenn ku jógee Gambia honest na nga ñu shout out suñu music honest na nga tampon Agies force ñun bëggum loolu Agies la bëgg mu nekk force forever waaye di soo wéy li nga wéy la desan comme wéy lu gën a make sense comme lu gën a baax si adduna bi yëpp gars yi they don't listen to it comme ñoom they support then instead of ñu support music ñoom they support individually like understand loolu moo yaaxal suñu Gambian music scene bi te man loolu affectut ma de because man num tuuti so guys comme ni ma ko doon dafa am bloggers yoo nekk di follow Ydee yaa ngi réeroon foofu a little bit mun nga repeat some of the things that bi nga doon wax because yaa ngi génnoon tuuti xaw ma da nga doon am call no kon maybe okay you can go ahead man laa dégg bu baax okay comme man la Gambian music is not going forward like it's dafa bias Gambian music you understand instead of supporting you cannot support all artists equally because you must have your favorite honestly but if one come with good music you have to admit it be like yo okay Agies is not my artist but then what he did is good like I love his positivity is at least dropping good music that could help maybe Gambia su la help yow sax understand wala comme defut dara comme mun na moo help Gambia at least moom mun na moo am breakthrough Nigeria nii xam nga sign ko wala Ghanaian yi wala American yi wala some people in understand nga outside Gambia understand nga waaye ñun dañ dee jël Gambian music bi ñu def ko beef ñu def ko war ñu def ko problème tribalism loolu moo fi bëri loolu moo nekk disturb suñu Chine bi understand nga loolu la war a jël ñu teg ko fale it has no use Gambia is a small country suñ ko bëggee jël ñu divide ko into 1000 pieces then kan mooy dem amul benn Gambian artist currently si dëkk bi koo xamante ne si dëkk bi la nekk Nigeria di ko déglu amul ko understand nga sooy biig si Gambia fii ngay biigee understand nga and si sa fans yooyu noonu and I respect that still understand nga anybody ku am loolu noonu advantage la it's good understand nga but then how about boy ñun yëpp ñu bokk ñu nekk benn ñu bàyyi di fight artist criticize artist ak artist suñu amee problème suñu amee issue loolu des na si diggante artist ak artist fans si seen wax is doon matawul si artist bu mel ni man bu dee Gambia yëpp ñoo doon wax si man sax waaye di tey I don't really care understand man lu ma gis rek comme man point bu ma am ndax yéen a ngee cappa man suma point ndax understand man lu ma claim yéen understand nga ko wala so understand so loolu laa waxal ni loolu moo disturb suñu music industry wala promoters yi da doon promote every artist equally dañ lay choose seen artist bu ñoo promote da ngaa gis yeneen media houses sax comme mooy loolu every day dañoo génn about
benn artiste dañoo génnee about Ydee dem na kama ñu génnee ko jar na jarul Ydee tissu bi la usoon si interview bi ñu post ko fekkaat keneen ñu ngi génnee hot projects out there understand nga te lii lu mu gën a affect moo nekk underground ñu nekk di ñëw si suuf aji ñu ngi am artistes yoo xamante ne ñu ngi si suuf ñu ngi am talent ñu ngi am talent waaye kenn nekkul di leen dégga kenn nekkul di leen gis because kenn nekkul di leen post kenn nekkul di leen comme pay attention si gars yi ñu ngi pay attention si benn saako rek ñu ngi demaa moom fu ne loolu mooy Gambian music benn nit mun na moo juddu teetee wala mu ñëw si industrie bi teetee record benn son mu change the whole scene mun na moo possible waaye soo suñu leen mayu chance ñu may leen opportunity ba pare indi leen promote leen suñu platform bi ba pare treat each other like everybody equally as a musician or whatever naka la moo demee. Ydee li nga wax am na solo torop dañ bëggoon a xam Ydee ndax yow fan nga gisee Gambian music industry bi ndax foog nga ne it will be well established 5 years to come ak yow li nga explain nii yëpp ndax foog nga ne in 5 years time it will be dina establish world. Hello. Aji connection baa nekk di dem bi moom nekk suma fault. Yeah, it's alright because understanding ne Gambia nga nekk te su ma dee am aussi collègue nit from Gambia dama dee always wax gaay ne ñu understand ne boromam Gambia la nekk yeah ma ne nu mu tudda yow si sa gis-gis ak li nga wax léegi ndax foog nga ne Gam music bi it will be well established in 5 years time. It's possible. Mun na ma possible because a thing can change like within a blink of an eye like kenn xamul understand anything mun na more possible like right now si situation bi leen nekk si condition bi leen nekk understand nga that thing could change understand nga yeah because nit yi ñu ngi gën a aware and it's not everyone comme ñu nekkul ñëpp ñoo nekk di def loolu but mun naa wax ne most of this majority understand nga promoters ak yu noonu comme den boys and whatever understand nga te ñeneen di ragal pour ñëw si plateforme yi wax ne waaw lii moo nekk di xew Gambia because soo waxee ne lii moo nekk di xew da nga ragal ne ok dañ la send bad comments si internet bi wala am nga people will go off on you. Waaye loolu am na solo torop si understand nga real people yi dee listen real people yi dañ dee listen te duñ dee choose sides dañ dee judge things understand nga nu mu fa war a demee because it's music dafa ànd ak critics dafa ànd ak lu nekk understand so that's the thing yeah that's the thing so ñun bañuñ si dara aji bañuñ si dara bañuñ si yaa xam ndax Samba nga ndax Paate nga ndax anybody nga man maa nekk Ydee so Ydee gis nañ fi ne yow yaa ngi tuddee sa boppa ak sa fan si tuddee la ak sa fan groupe bi Malbalia Kafo dañ bëggoon a xam waay Malbalia Kafo ndax da ngaa wan nit ñi ne Ydee lu ko neex la def Ydee lu ko neex la mel Ydee dafa yara dekku Ydee lu ko neex la moo def lu ko neex la moo wax waay Malbalia Kafo because ñun dañ unruly aji because dama feel na fii Gambia amul benn fan yi beneen artiste bu dee eew suba mu jënal ma cup of rice wala mu jënal ma mburoom bota man deewu so kenn amul right pour nga dictate man suma speed wala nga dictate man suma music wala nga dictate man understand nga so man dama live suma life nu ma ko bëggee dama yàgga unruly freedom of liberty loolu laa xam ever since suma life suma yaay loolu ma yaree comme da nga wax loo bëgg a wax lu nekk si sa mind nga def la nga bëgg a def understand waaye comme doo ragal wala ba pare doo dem nga tooñ nit wala nga def lu ba understand so loolu moo tax ñu taxawal dis Malbalia Kafo gang bi comme ku nekk nga wax lu la bëgg a comme understand nga loo bëgg a because buñu demee ba xam ne scene bi Gambian music scene bi nii la demee comme gars yi ni la ko bëgg a contrôler ok man nekkuma underground artiste wala nekkuma artiste boo xamante ne comme fii xamuñ ko Gambia understand nga fu ma dem fii ma am show dafa successful su ma demee fii ba base su ma demee fii ba fu nekk nit yi xam ne ma fu nekk understand so with that ñu plan ñu tamit pour génnee suñu own groupe bu tudda Malbalia Kafo gang kon xooluñ boti kenn understand nga faale woon fii kenn faale woon benn artiste faale woon benn fan faale woon anybody ku ñu faale la ku ñu bëgg la ku ñu support ñu consider la understand ku ñu consider wu duñ mar sa taat wala ñu du nee mar taat soo mar suñu taat ñu duñ mar sa taat ñun noonu lay mel understand nga so waaye Gambian scene bi dafa bëri mar taat da nga ci ba fans yi mar taati artiste buy mar taati artiste comme loolu ban scene fu moo xewee loolu man mosuma koo gis fenn si aduna bi understand nga nit yi di jaamu artiste comme xërëm di jaamu artiste comme sëriñ artiste di at comme sëriñ Gambia fii laa ko gis understand nga lu ma la wax soo waxee am ñu jógee fale bee gars yi mënuñoo jënd saaku maalo sax su weer bi dee understand nga kenn du fa dee jënd kaas ba seen kër kenn amu si njëriñ waaye bu gën a ñëw ñu korop ñun suñu industrie bi ba pare ñu bif artistes yi ba pare xam nga ñu distract la
nga boy mooy loolu daal boy noonu la fa dee demee so moo tax ñu indi suñu Malbel Kafo gang bi so no manners unruly ku nekk mu nekkal sa boppa give zero f about anybody comme anybody lu mu foog si yow mooy loolu so sa corner bi nga ko waxee wala sa social media bi wala si sa comment section yi nga ko waxee waaye di musta génn si street bi am ku taxaw mu laajte ma yow nga ne suma artiste lii so moo tax it's not really important to me daal ñoo wax yëpp ak whatever so because at the end of the day man lu ma wax moo dee star Ydee dégg nañ li nga wax dañ bëggoon a xam Ydee ndax sa gang bi or your fan base or your slogan couldn't have been anything better than Malibali Kafo. Don't you think it could have been something nicer? aji kenn du mën a change loolu aji bu ko try sax Malibali Kafo bi bàyyi leen ko foofu man xam naa naka laa dee demee Gambia yaaga naa fi si dëkk bii nii yaaga naa fi xam naa la moo dee doxal Gambia noonu ok Malibali Kafo bi right now moo gën a popular any gang bu any artist am na nga mos a dégg fi artist groupe bu mu am mu gën a popular Malibali Kafo bi ban artist wax nga benn artist nga ne ma lii mooy gang am bi Malibali Kafo is top ahead everybody's gang so mi ku bëgg def Malibali Kafo bi dafa white nekku ne benn gang bu ndaw la de soo demee Sukuta maa ngi am Malibali Kafo Sukuta soo demee Busumbala ñu ngi ko fa am soo demee Bakaw ñu ngi ko fa am soo ñëwee fii soo mën na ma am gang fu nekk like comme man kenn mun ne gina sax du ma ànd ak kenn waaye mun ne dem fu nekk ma nekk fa because gang man fa noonu la Malibali Kafo bi noonu la rëyee ba pare man tur bi daal noonu laa ko loofee aji man loolu kenn du ko mos a change si man sax wala convince ma pour man ma change loolu li nga wax am na solo torop Ydee rumor has it that Ydee does not want to associate himself with any artist and he does not want to be close rumor has it that Ydee bugut to associate himself with any artist close to other artists close associate or close to any other artist. You just want to be on yourself because Ydee is a Malbalia artist. Yeah. Lolo is a very important question. Okay. Duma de musa go how on the network be Yamadiga, right? By Maladiga. Okay. Network man on hala trip. Duma de musa banya associate at anybody wala okay, like a government artist if musa neka musuma gini musuma put a negative energy towards anyone wala ma gis nit ma bañ la nuyu yaa xam ida den am problème wala amul problème man su ma la gisee as a government artist ma gis na ma tase yow dama dem si yow ma jotal la ñu vibe understand nga ñu chill ñu def hello Yamadiga yaa ngi mute génnal mute bi Ydee Yamadiga yaa ngi mute am danga mute génne ko foofu na there should be a speaker Yamadiga génne na Yamadiga am na call bu doon dugal loolu laa doon jéem a reject maa ngi def lii do not disturb waaye ba léegi call waaw yenn saa daf dee mën a rëcc mu dugga si kon do not disturb bi dee war nañ koo seetaat waaw do not disturb yenn saa daf dee disturb Ydee waxtaan bi am na solo torop moo tax maa dee wax ne ngeen dee toog fii nit ñu dee waxtaan daf dee am solo because there are always so many rumors yoo xam ne moo leen dee sóoraal yeen artistes te most of the time am sure ne half of it da ngeen ko dee dégga Ydee just to go on to the questions with Team G rumor has it ne yow yaa bàyyi Team G because da ngeen class ngeen coow ñeneen ne Team G ñoo move on so what was the problem ba nga xam ne yow mujjee ngaa génn Team G nekkatuloo di liggéey Team G like nga misunderstanding daf dee mën a am si relationship bu ne nekkul ne léegoo-léeg nit ki ak faram working relationship whatever music whatever understand friendship daf dee mën a am so dafa am den got to a point man ak small level bi dundam understand ñu ngi cool waaye dañ dee mën a am back and forward yu du understand nga so ma gis ne ok like lii nekkul di help suma carrière vrai soo leen nekkee si situation boobu noonu da ngeen war a xaar da ngeen calm ba ku nekk xam nga relief understand nga ngeen soog a mën a move on to your projects yi soog a dem fekk whilst other artists are dropping songs doing what they have to do understand so yow sax songs yaa ngi post fële na la ñu ngi ko téye because miscommunication bi léegi-léegi wala misunderstanding bi léegi-léegi understand waaye mënumaa ñëw fii ma wala lii moo xew suma diggante ak ji suma level because that's in the past right now so bring in the past
to the present, loolu dafa create leneen si future bi, understand? So it is passing gone is gone. So man Agies we are good. Waaye dafa amoon dañ demoon to a point du dee mën a understand well daf dee mën a am complication yu bëri yu doon duggal si diggante bi xam nga comme lu war a xew rek moo dee xew yàlla su waree emal anything fu nga ko war a emal yow doo dee xam sax nu mu fa dee demee da nga génn si loolu understand so noonu la fa demee daal sama fii like lii mi ngi xalaat delay man I could do it faster than this xaaral ma teewal suma boppa you know so noonu la fa demee why again I like that maturity in you that you know what it happened and right now I'm working on something else and I don't want to go back to my past and I want to move on with things like that. And I respect you so much when it comes to that, because I could have asked the question and you start effing and blinding and bringing it back. But like I said, Jensen Magi Bopang and then you throw questions and it's up to you to tell me every bit of it and it's up to you to summarize it or say, I don't want to talk about it, and which I respect because you're telling me you don't want to dwell on the past. You've moved on and you've passed that, and I respect that so much about you. Ydee, again, rumor has it Ydee and ST fans clashed a lot, and this one is not going to be rumor because we saw you a while ago again nga accuse ST of taking part of your song go with your flow, and people saying oh Ydee is a controversial artist. You came out to make those accusations because you wanted to be popular, and rumor has it every artist that wants to be popular or wants to be up there, that wants to boost his career because ST is on the top, you just fly high, rocket high to hit on the person who is on top. And rumor has it again, this is a pregnant question, that Ydee has no evidence to say this is it, but you came out to accuse a guy who is on the top just for you to get that attention. Joke. So yo lo am pour wasilolo. Okay, but okay, this question will go back to you, right? I'm not trying to ask you the same question, but I just want you to answer me on this. Like, okay, yo, what on ham? Yo, but on digga songy Ydee, but on man, woman on popular, but yo, Agies nga ham man as a Gambian artist. Ngay déglu suma song, they could enjoy, but they could love that Jendi Bitala. You said that you love it, right? That of my track you love, really. You can remember you said that here, like there's one of my track that you are obsessed with, like Jendi Bitala. You know, it really puts you in a good. That time I'm class being you. They go any show, but don't they get like they got any show Ydee I'm a artist. No. Good. Before long I'm ham to do. So the Mabuga people in Ham, I've been doing great. I've been doing well. You know, before these complications and everything. Understand? So that's what happening in the music scene, in the music industry. But they jello ask, "Ki defa buga fame more than like, okay, man, I had a collab with the Senegalese biggest artist, Deep. You know Deep Dunduguis? I got it for free. You know, nigga just heard my song from G. He be like, yo, who's this artist? He is super talented, man. I don't mind doing a collabo on doing a remix on this song of him, like this Kafo Komum. And he jumped on the song. He did that for free because of the appreciation of my talent. Understand? Man, I'm not talent. Okay, people out there, I'm not talent. The biggest artist in Senegal, you can compare that artist with any Gambian artist right now. Deep. He's bigger than anybody in Gambia right now. With rap. Understand? But what I think can feel standard. Mom appreciate my talent. You jump on a song with me. You def ko. So malawane na people buy the one Ydee dafa bëgg cloud dafa bëgg high more than mu def so this thing and param. That's all. Understand? So for like MC Ydee, but the thing is, many said Ydee never came out with an evidence to say, here is my evidence, and you give it to the public and said, well, compare the two. And there's nothing that also your like to clarification to say man ma ko njëkk way man ma njëkk def bit bi to solve it, because if you're accusing someone to say you did this to me, there should be an evidence or something to back up that what you're saying is true. And honestly, rumor has it that you never came up with anything like that. Honestly, okay, man, that thing I first saw on the internet from Gambian most hilarious something blah blah blah. No one post, and another media house posted, and another one posted without me reacting or doing whatever. Understand? So, all those are evidences. Understand? But right now, so I have things way more important than this topic with me and one artist. You know, Gambian music is bigger than Ydee and this guy or that guy or what happened in the past. That's in the past. Understand? You fight alone. Right now I have bigger projects
way more important than this topic lu ma laajte nii understand right now maa ngi am some buggee na maa ngi nekk si benn collabo with this guy LJ and Swiss back to Sena ñu ngi ko trop xam nga bari ki démb xam nga dégg nga ko It was day before yesterday, and right now that thing is cracking. It's cracking all the media. It's going everywhere, and everywhere love my part, love everyone's part on that song. You know, we all did great. Right now, lolo mo magana amal solo dan man dafa amal bena artist. It's not really important. Dafa pass it. Understand? So make a ben sense man right now. Me talking about the past. Right now, mang si present. Because mange hope, mange send to silo nyo si feature. Understand? And I'm working on my album right now. It's coming out very soon. But I'm legendary songs in that album, and then hoping to have some Gambian female artists on it, and young artists that coming up. So my focus before right now. Young artists they grow. I'm promotion, I'm talent. My intellectual album, and I get something magical and all that. Yeah. While the liquor I'm not solo again, I will take you back to what you said about your issue with Dibo Balagay, that you've grown out of it and you've passed through it. But again, I will throw this one question to you again. Don't you think that at the point this particular artist, Lila Def, that yo Fogulone Fofunga Warona mature to listen to the song and even tell your friends, oh, don't you think that this is similar to my song, and move on instead of coming on the internet and say it then in the what's it called again, a controversy on the internet? Because at the end of the day, many people sees it there. Oh, why do you want the cloud chasing and he got what he wanted? What do you have to say? About the half of the more mature move on. Yeah, okay, like, from that point. If you could remember, like back then na feel yaga come man Ydee come ngane man niti Ydee daf de teel mer mané gane duma dé mer da nga la mo dé mer ni suma accusé dara wala ma am point ci dara nit yi ñoo di ma wone non di ma bëgg jaay dof ci lolu ko dama xamné okay nit yi ni sax ñoy ñam comme man non la ko dé sédé on a time bobu nga mëna am that kind of energy from Ydee, but apart from that comme suma defut li wala ma wax li nit bu nga ma ci indil wax wala bu nga ma ci indil wax bu sew di mo wone yow lo wax taxaw lale mo taxaw mala wone Agies comme honestly speaking diga right now so xolé suma kanam da nga xamne da nga gis ne Ydee dafa develop dafa grow ma ngay gëna macho ma ngay gëna leer ma ngay gëna lekk di suuf di nekk ci leneen anything that has to do about critics or talking about other artists right now is not important. When artists break through Gambia, Nigeria, they go invest or whatever. Let's try and work on that. Understand? I want to be big in this Gambia, but I want to be big outside Gambia also to take Gambian music to a whole next level. Because I don't want to stay within this circle, My iketing bang Gambia kesa di karakter semua di Senegal. La cuma laisser passer wala moy lolu gars yi masani ma fale tek ma fale. Come man, I want to be well known worldwide. Understand? And this is my aim. This is my intentions. Understand? So this is what I'm working through. Like this is what I'm working towards. Like dama bëgg nekk benn artiste boo xamante ne Gambia aduna bi ba ko xam inshallah. Te feel naa ne am naa talent boobu noonu te feel naa ne man I can prove that. Mën naa ko def mu nekk inshallah. Maybe someday da nga ñëwaat si man yeah Ydee mosoon naa la invite interview ya ngay wax so nii but today inshallah yàlla baax na Ydee, just now of recent, because if you look at it, I always tell people, most of the questions that I do ask artists, people then they call large YouTube, because I do see your videos. Maybe man dama ko de ñëwé ak nenen bo xamné dama len dé laaj yenen questions yo xamné ñoñu laajun len ko, but these are questions that you answer over. Exactly. So if I hear people say, don't ask him that question, I'm like, bro, but if you go back, he's been asked that question over 2 years ago, over every interview that he's got. I'm like, that's why I said Gambian do they set and pour comment or pour respond or do they déglu pour mu digest mu sink it. And Ydee, again, you as an artist, when you have controversy, you're one artist that comes out to fight on your controversial buneka di go on. That in the future we're gonna see Ydee having to come out muy hair the hulo the defante when Ydee as an artist. So many people would be like, I'm disappointed in Ydee because he came out arguing, he came out fighting when he should be the one ignoring and let the fan fight or let somebody else fight. So basically
because yaa ngi wax ne you've grown. A part of growing is that something that you've considered, oh, you know what, I'm not gonna do this again. So are we expecting Ydee to have a clash with somebody else and come out to fight? Maybe in a different case, but it will never be like case you pass or understand anything that I've been through in the past, like any mistake for death or anything, understand what happened in the past, do must repeat my career in the future, understand? So li happen comme lo ko nekk di waxe rek mali bal ka fo geng man mu ne faté sa artiste la sama ñoo ci media man non la mel am na yena bullshit yu dé daw mu ne faté sa hey if you Ydee if you artist if you pride tege ko nale ma ñoo ma waxa fans yi one to one man I don't care about that man mu ne def lu ëpp lolu sax ba len comme dama gis ne dafa affect suma fans yu bari comme most of my fans were like no you are bigger than this boy Ydee come on man but you so talent fuñ ko rate you shouldn't be responding questions to that has to do with understand nga beneen artiste dafa nii beneen artiste dafa laa comme you are bigger than that comme ñu dee déglu suma mag musique bi ñoom dem fili sanam den gis ne sax ko ne dem fili dana xam ne maanaam way too mature pour war a ñëw on social media di wax understand nga di explain about other artists understand nga comme suma level dafa passé loolu understand nga ak any artist in Gambia suma level dafa passé pour ma ñëw ma ne yow yaa def lii waa def lii comme way fans yi moom I never bother that like comme fans talk that never affected me like anyway comme that is all normal comme nga mooy loolu comme Gambian music fans yi noonu la mel dañoo wax lu nekk dañoo nii saaga kirib karab musuma gis benn comment sax because musuma social media bi ma fa lay nekk honest nga guys handle leen that day comment whatever ana ma ñëw nit ma ne gis naa ñu wax lii ma ne ko ne fine mi ngi cool ba loolu nekkul loolu taxul man suma next project bu ma war a def man du ma ko def de wala man next rap bu ma war a def wala next wax bu ma war a wax artiste yi nothing is stopping me understand so suma liggéey daal suma liggéey la lu ma bëgg a def daal des na suma loxo ak loxo yàlla understand as far as ma ngay dund ma lu ma bëgg a def dama koo def comment stopput loolu critique stopput loolu dara stopput loolu man Malibelkunda laa jógee ba pare ragaluma dara ba pare dara taxul ma dellu si gannaaw ba pare xam nga fu ma xee nii du ma dee xool mooy loolu du ma dee mar manaa gaay mar de yaa nii la Ydee li nga wax noonu am na solo torop and people do say because these are things that we had, even me, and I will tell you this on this show. People do say Ydee is talented. He is a bloody talented dude. But the only issue behind the kid is because he talks too much on social media. He just rants too much on social media. He just like the backlashes on social media. As an artist, don't you think that it is now high time to frame sabopa and give yourself, you know, that value as an artist to say, well, you know what? We understand at certain point of your life, people grow out of things and you get mature and you learn and you learn. This is why when Hussein came to the hot seat, when he said, I've learned so much and I've grown so out of so much, and I believe that at this point of my life, I'm a mature artist. Don't you think that that line that people frame you, don't you think that you should show us an example of a proper new Ydee that people would look at and say, bingo, that's an artist? Honestly, come I've said that so many remember one come okay like but anything low is about critics or social media okay like one thing you need to understand my rap in anywhere around the world, so they make America rappers do come online and address some kind of issues, you know what I mean? But that doesn't mean that they will not still go to the studio, do what they have to do. Understand my hand? That's a very normal thing to an artist. You can come online, say whatever the F you want to say regarding to anybody. Understand my hand? Because an artist, you was king bopper. Understand? I don't have any other king. Understand? See, I don't know this. Gambian music is small in this world. Like artists, ballet is my king. I do got artists that inspire me, you know, and that's normal. Understand? But I'm not an artist be my smayala, or artist be wala. Agies is too big. Agies Hotseat. When I have something that bother me, I couldn't come online and address it. Yo, Agies, this is what you did, man. You shouldn't do this. Blah blah blah. I feel that is maturity too. Yeah. On another way around. Understand? Transparency, because they will be scared to come and talk because they only hey small heli understand got your mer small heli they will bully me and all that. No, artists, you shouldn't feel that way. If you feeling that if you having that feeling in you, then you yet to be an artist. Understand? So lola rek come guy go they jail too far because at the end of the day music entertainment. If you understand what entertainment is, then I relax. Don't make a media with the artist lu not respond to lolo because at the end of the day li feeling ko bay ñi dañu nekk ci leneen. Understand? Comme la ko so ma xolé sama kanam ci da nga xamné way dafa mature
Like Ydee last year or Ydee last 6 months is different from this Ydee. So any criticism that me, I will take it, you know, and it's normal. It's part of my job. My job requires criticism and whatever insult, Lego leaks, because that's what I choose. This is the lane that I choose. Like, oh, lead up, but I'm not artist. I'm not what artists used to go through and whatever. So it is a normal thing to me, you know. Leave my affect in any way. So I don't know how Ydee grow up now, move now. Music and affair, music album project, definitely collabo with LJ and Swiss, and I'm shout out to my guys Lionheart, you know, more songs coming out soon, and I've been doing a massive collabo with those 2 Nigerian South African artists too. Yeah, so watch out for those ones, you know. Ydee, to be honest, I would say I am proud of you to have to sit here and listen to you say, well, you know what, this is a new me. Limota Made Buga delay in this interview, because who would have seen Ydee be like, oh, he's just the same Ydee. But again, you're just saying that, you know what, my career is my priority now, because this is what I say. Many of us, our priorities are not straight. We don't even know what we want in life, and you're here telling me that, hey, Agies, you know what happened has happened, and you know honestly, yeah, exactly. It's past and gone. It's gone. So I wasn't even expecting you to ask me such a question, because right now, but I really got those things off my mind. Like, listen, yeah, Ydee, what happened between you and that artist? It's not really important right now. Yo, you're gonna controversal in the Gambian music industry. Yo, you're gonna have the dollar for life. Yo, you know. No, honestly, honestly, Lolo is expired right now. It's expired. No, bro. Okay. I want to update people is actually learning. Come you were like, okay, they got this small update. I'm up to something. I'm up to something. When it's out, Gambian for Muntin, listen, yeah. You can't just be on Team G and leave Team G and you go on an interview and we're like, oh, Ydee is a saint, and you can't just come out and accuse a big artist of taking a line of your song or your beat or whatever, and then we have you on an interview and say, oh, Ydee, how are you? You okay? No, we ask you some of these questions, because lady, you're right, but lady yangi talks in general public because if you ask people, they'll be thinking that this is something that you'll be saying for the rest of your life. But now wow, yeah. Because now that you've got the opportunity, you tell people that, you know what, I don't wanna talk about it anymore. And whoever would call you on an interview, you can even refer them to Agies interview and say, bro, haven't you heard me saying 3 weeks ago, last year, year before last, that I said I don't want to talk about it. So, which of course you've got the opportunity to say, I've moved on from that, and which I expect many online medias to respect from now on. Apostle Ydee, if I'm fair and jamba, Anamo. Sorry guys, ngeen may ko mu ñëw comme numa leen doon waxee rek Gambian network bi la. So I now believe the IG post. Oh, dude, what did he post on IG? Xam nga yéen di gis lu dee xew si internet bi, yéen si IG bi, yéen si Facebook bi, yéen si man ma dee fàtte dama am TikTok, dama def TikTok benn vidéo ba def ma fàtte dama am Instagram su ma duggee ñaari post laa dee gis su ma like 1 2 3 ma génnaat. Like, I think most of the time I'm on my Facebook page rather than any other social media. And it's my personal Facebook page. Because kan more post. I don't even know. I'm always on my Facebook live page. Page B. I can tell you from morning till I go to bed that this is what happened. This is what someone wrote. This is that's it. But rather than that, even if I post something on TikTok, that he changed now 4 days back. Oh, really? I'm proud of him, to be honest. This is why I'd like to ask them. This is why some of you don't even see it. They get the chance to sit here and say, Agies, you know what? I'm done with it. I'm so done. Governor Baima, Aleana Ydee. Hardly my in the word. Sorry, I'm sending him an invitation. My in the word. Ana Ydee. Well, Ydee, we moving on from that. Someone just said, just 4 days ago, Yangi bin the Instagram, you are a new artist and a new thingy. Maybe Ydee dafa talk, the hangalala manama sona legi the man do studio bi. Then kasi internet bi cho dole nango do studio. Man come again, ngane come 4 days ago. Ngane 4 days ago.
Someone said now he believed what you wrote on Instagram 4 days ago. You have changed now 4 days ago on Instagram. Yeah, that's right. Did you? Right. Did you? But I'm changed, boy. Ever No, since then, did you write okay, like, that on Instagram, Lamin? Did you? I couldn't remember because when they post it sometimes stuff there on my stories, you know, and I'm not that only there might have been a lot on my stories, but then maybe some other time I could figure it out. Right now, it's more about munuma click back everything in this understand. Right now in Yeah, this it's moment, okay. like Okay. Ydee, then we're gonna have like you've done a collab with LG Agies Wanga colleague, and I did saw the thing that you posted on your WhatsApp status. Then we're gonna have beside LG Agies, are you working on anything law having is a collab with any other artist? Or if you can give us just a tip of which artist or who you're thinking that would be a banger, like having this artist on my project. It's gonna be lit. sure. Right now, Mm-hmm. right now. Yeah, right now I'm thinking about our Gambia on my next album, and this guy too. Jizo will be good. Jizo will be good. Hanaka Impact, and then who else? I've got few artists on my list though, and maybe Hussein. Me and Hussein, we could jump on another thing again because I did one great song with Hussein, number one. That thing went viral. It was a hit, you know. So and what else? Yeah, I think those are okay for now. You know? Yeah, and sorry. Lionhearts, you know, they're currently in Gambia here. Like they are South African Nigerian, you know, mixed. You know what I mean? But they're really doing great. Yeah, so I'm having them on my album too as well. Yeah. Ydee, I'm not solo top. So Ydee, then we're gonna have like because we haven't I'm not going song with us for a while. I think the last time I saw you drop a song was early this year or last year. I saw that song. So then we're gonna have what is Ydee working on the Yange Ligue. Like what is happening behind closed doors? Come again, sorry. Are you working on anything? Yange Togalo Hamne Puryo Kenala behind closed doors. I said, yeah, I'm working on an album. I think I said it here, right? It's yeah, not yet out, so break it down. That's what I've been busy working on. All this while, because working on an album, you cannot mix it with anything. If you are doing an album, you have to put all your focus on that album. You see? So yeah, and you have to put all your focus on that album. Understand? So anything I'm still giving out collabos to kids and all that, and some collaboration will be so you couldn't believe. Like no matter how these understand? Come the magazine, I'm so inspired, like when it comes to like all these kids, like they look at me as, you know what I mean, as a, you know what I mean, come idol or whatever. Like I gain so much respect, like from the underground artists, from the upcoming artists that are coming up. They give me too much respect. So the magazine, following studio, they must be the studio at KF. Understand? So loolu yëpp dama ko dee mix ak suma album project bi, so maa ngi si journey album, it takes a lot. Understand? Pour nga war a nekk di xalaat pour bring out the best of you on your album, where ya ngi am collabo fii fële. Understand? It's not easy, but ñoo tam da nga ko dee need. Understand? It means a lot to them. So moo tax xam nga, it's not really easy. Mi ngi tough, waaye right now si yooyu laa nekk and I've been working on other singles yoo xamante ne bokkul si suma album bi. Because léegi-léeg ma toog nu ma waxee yow nii sax ma gis benn comment bu daw sax ma am inspiration ma dem bindee ko tegee ko na le. Waaw so noonu la fa leneen na. Ydee, loolu am na solo torop. Dañ bëggoon a xam like kañ la ñoo expect this album to drop, ndax you still don't wanna disclose or you just wanna surprise us? Yeah, okay. We might announce any date or whatever, but then yeah, I guess comments you know Ydee and ST. Yeah, that would be really great. That would be fire. That would be the best collab ever. Ydee and ST. You know, I don't have a problem with that. Because ever since ST has been my brother, and man, ST young and I was a new collab, but then he's been busy. You know, and that of his G, Sticky. Sticky is the one I've been working that to. Like the one, hey, ST, you na ko. That they were ST.
def collabo or whatever su ma tasee ak ST dama dem bro ñaadi lam boy say nga collabo ke boy you know say nga jibe ñaadi lam because me and ST is not today like man ST ma gëna nekk yongin understand nga sama first lyrics yi freestyle naa ko understand nga so we've been doing a lot man ST comme bu ma doon xam sa du tey understand nga so pour man having a song with ST that is a normal thing not because of am na complication ak nit ki nii man dama ko hate forever because dama musu na love ST more than anybody so suñu amee complication that doesn't mean ne loolu mooy define suñu future naka la mel comme lu nekk daf day happen sa diggante sa papa sa diggante sa girlfriend but you guys sort it out at the end of the day you know what I mean so loolu laa nekk di wax comme right now nekk ma si mood boobu comme nekk ma si any negative stuff all that so right now if I had the chance to do collabo with ST that would be really great you know yeah that would be a big impact honestly waaye di loolu am na solo torop loolu la olof de wax ne kulare wala seet ngor wala seet sa nit ki foo leen jaar comme laal nga loolu dinaa la wax ne comme waroon ngaa mun a seet at that point even moo tax ma ne la ndax waruloo woon a mun a sax déglu sax ne man lii du suma problème moo tax dama dee wax ne sometimes then they react to some things loo xam ne at the end of the day do they necessary nga dem until the wrong run and you asking yourself why did I bloody do that if you know what I mean so again I think ne comme niñ ko dee waxee rek yow yaa fi toog tey xam nga ne I didn't even get to ask you that but fans yi ñoo leen ask loolu sometimes I'm telling you guys ne fans yi sax li ngeen dee def ñoom du dee nekk loo xam ne moo leen dee neen right now they're asking for a collab for the two artists and why so many people Ydee and ST ever since I've been working on that for ages ST moo amutoon time moo amutoon understand but don't you think ever since don't you think that at this point, you can still reach out and say, bro, you know what, we can do this. No, I'm working on that with my management. I still want to see Sticky. Excuse me. Sorry, yang get dog for no network. Sorry, yang get dog for no. It's one of his closest G, right? So it's one of his close G. So Sticky Bobo will not work on that, you know, for a collabo for me and ST. Okay, that same Sticky moment in the collaboration between me and this guy, Whitey. Because Sticky he's not hypocrite. He doesn't feel like because Mom said ST he wouldn't like another talent out there. Understand? Even though he's every day with ST, he still advised me, bro, no, don't do this, do that. You know, you are a good artist. I rate you and I like your, you know what I mean? I like your music. I rate your talent ever since. Nothing can change that. But then still, you can work this out with ST. You know, you guys trying to manage to have a collabo. And ever since I've been there, Lulu dafa nekk something great to me. Like ever since, dibi mangi nekk a young artist, dibi mangi nekk underground, mangi fight Lulu. Every day ma toge ST, I'm gonna boy. Boy, collabo boy, ST boy, man, I would really like that because dafa nekk benn artist ko xamantene dama ko over déglu te dama ko overrate. Ydee yangi dog foofu noonu but I would xamoon naa la may tuuti rek nga dellu si ma throw something at you and then ma laaj la few more questions and then we will end the show guys num tudda Ydee xam nga yama dégga si gannaaw hello yama dégga okay Ydee but network bi dafa break on sorry. Okay, so many Gambian artists are watching, and I'm sure ST is gonna get a message if you send it here. So, you've got the opportunities to sit here with me, and you've got so many ST fans on the comment section, and I'm a fan too. Just like I'm a fan of Gam music, man, I'm a fan of Fanjo or Pick and Choose or who I support. I just love my sisters in the Gam music industry and my brothers equally. I would just let you know, like, I wanted you to send a message to ST right now. What would you say to ST right now? Yo, that's what's up. Is this normal? Is this a normal thing? Because me and ST never had any. Okay, all these things is just happening in the media. But after all, bully don't happen. So I need to Ydee. I'm very sure that ST knows me very well. ST hamna ne Ydee musukma hate bena day. Ydee am ben negative feeling towards me because I used to be that kid. I used to run at his back everywhere. ST goes, I'm there. On his shows when I come before I perform, you know, I reach out to him. We used to be close together everywhere. Understand? And there's a time, back then I was a teenager, you know, I asked ST like if you could have a clan or like a group or a team, you know, where you can gather kids and all that. I would definitely like to be part of that because I would definitely like to be on your side. But he says
No, he doesn't have that. You know, what he have is Union ST. He has a fan base, but I still don't mind. It's still good. That is his opinion, and that is how he wanna work. I respect that. But that doesn't make a difference. I still chase after him. Depuis ma ngi nekk Ndobu yow yëpp understand everything. Ba ma dem ba ma mag understand ma ngi try collabo ak ST, but it doesn't work out. But I don't have a problem with that because months are still other artists wanna collabo with me. They couldn't have the chance. But I can see maybe I can see the fact that maybe they are not close to me. Me and ST we are very close. And the way I used to look at ST, no like a hole, I still listen to his music, I still feel his music, and I still want him to grow bigger. Understand? But the artist were no more outside Gambia, mu big, mu rep Gambia international. But right now, someone like ST level because mu money kasi trend right now. Understand? Mom like I figure out, yo, this man could do that. Understand? But that doesn't mean that man ST I mean to the class musically. That's what rappers does, boy. Rapper will never come out and be like, yo, he's my hey, I'm scared of. No, if you're a rapper, true rapper, you don't have to be scared. Understand? So feeling I'm right silly, you have to come and claim it, and but that's the end of it. Next you have to be sleeping with that, waking up with that or whatever. Understand? So that is person gone. Man, ST Jama money kas madigante mom right now. Even though we are not communicating, but ST knows that this kid is clean. He doesn't have anything. Understand of my end in his heart for me. He knows that. He knows that very well. I'm not Mabuba. Yeah. So, what would you have to tell him right now? Something that I just miss him. It's been a while, you know. It's been a long time. We don't get through a phone and all that, or we don't meet. So what has to be the thing is like if we can work on a very nice collabo, you know, we do it for Gambia and for the fans, for the audience out there, you know, to to make the thing look very, very nice and half my instead of needing talk for the define Ydee like with ST, well and you talk define ST like with Ydee. But that's not the thing I like, honestly. But come man lena la never more tagal say anything. Even Gambia dem wara buy because of man dama am ben red buma wax Gambia dem wara buy guy dem ma buy because man dama ko wax dama wone this is my red bi ak li but lolu nekul ne man dama hate a particular artist or whatever. But I used to fuck with Hussein, Jizul, anybody, they all know me. Understand? Anybody in this music scene, they knows that Ydee is a funny guy. Whenever I'm with them, you know, we've been cracking jokes, you know, doing whatever. That's me. So much somebody get anything in Ydee that they isolate from artists. That's never true. Lolo musta am. Even ST sun toge dañoo nii dama dañoo waxtaan mi ree mi smile. Lolo rek la ne def. The last time I met ko mo nekk ci album listening Big Banga that was in Envy. We were there, we took pictures, yeah, we cool, we sound on there. Just after few weeks after the problem you need help you know. The man gonna merlo moy fans they ñew di wax di saga di wax di li xam nga they're not treating the scene as a musical scene. That's not how they treat music scene. Comme music scene so ñewé da nga wax sa opinion nek yow ni because talent len nek di wax do ñew di saga ki comme li rebellion la wala rebel ya nek di fight. It's not that. They want to change lolu nonu yep, you know. Yeah, so lolu dafa mëna mer nit tam wax loo xamante ne war ko wax waaye man ST boy jaama rek laa ko indil de ma benn problème ST straight down Ydee li nga wax am na solo torop comme ST sa moromi artiste la te sa collègue la te sa mag la comme man tey I've worked with ST and I can tell you and I wrote this before he's one of the humblest people I have ever met and I'm sure he does not even hold anything in his heart for you or grudges or anything like you said man dama dee wax ne man ST du génn saaga ma o ST génn saaga la because fans yi ñooy def naka sunu noonu te su sañoon fans ami duñ def noonu waaye nit daf dee bugga boo xam ne tamit moom mi si boppam daf dee trompé waaye dañ am pour understand ne tey bu ST fanam génnee saaga la man du ma mere ST ne fanam génne na saaga la dama ko let mu slide because dama xam ne moom am na xel waaye ka moo toppa tey ba pare moom munu di génn saa nekk di wax fans yi ñoo war a xam ne kii nit ki soo ko bëggee doo ko yaaxal lu bari te am soo ne su dégloo lii tey mu nekk koo xam ne sax mag la si music industry bi te man dama dee wax ne nit ki lu ko yàlla may rek ñun ñëpp nañ ko nangul moom la yàlla jagle place bi te moom la fa yàlla teg nañ ko respect rek ñu jagle ko jël place bi rek ne noonu la again dina déglu show bi su ko dégluwul sax ni dina ko wax ne diw sangam de wax na li ndeysaan wherever it is he might find his a place tamit moom it ben su nekkul tey sax in the future we wanna see all of you Ydee man I'm a fan of gam music a big fan of gam music if I tell you man I don't like dañ dee wax ne
controversy is part of music, but I don't like seeing push and pull gam music. I like to see my brothers and sisters together doing a collab, just like other fans. And Lolo, I'm not so torop. Why did I then book on a ham yo ban support nga buga from your fans from the gam music and everyone ban support nga buga pour nit ñi supporter la ko. Okay, like one thing we're gonna put this media personality, they this big accounts, these bloggers, you understand? You try understand why they supposed to anything on social media or whatever, and then you try and you share, understand? Understand? You defect come one Gambian music, come you hold them a come send brother, but you hold okay. Why did they dangam si song that they know lulu suma music life la understand suma rap life ak suma personal life is different bul jël suma rap life bi nga bëgg ko indi suma personal life bi those are two sides of me understand man luma def suma rap bi to create attention may def suma rap bi just to sell out there is different with man naka la dey xalaté in person understand so nak nek start this year ñu bàyyi di fii ok kii waruñ koo defaral lii kene leen war a defaral lii comme ñu help everybody like ku génnee thing am out there man dama nekk si level boo xamante ne si Gambian music I really definitely need their support comme anything lu ma put out there they need to share it understand all around the media and all that like need naa support boobu noonu and the other thing is bëgg naa suma upcoming album buy ñëw nii comme every Gambian music fan mu génn si mu support mo as a Gambian artist and whatever you know yeah I think I definitely need that why di lolu amna solo torop again I will ask you this question that yen send bopa da ngeen dey jema reach out to these media platforms and send them an inbox because sometimes every media platform mo len dey follow man dama dey try as much as possible artist buma gis dama la dey follow ndax yen da ngeen dey reach out because you can't hang out on your page like to say they will pick it up there because fans it most of them they don't share pour mu gena so I think that it is best tamit pour yen tamit ngeen dey reach out to media platform hey hi I've got this flyer or I've got this project going on, do you mind please share it? Because I'm not feeling that in Gambians, most of us we're too prideful to even ask for favors. But man, I tell all artists, if you've got anything to share, just send it. I'll post it. So try and get they reach out. From now on, I will start doing that. Because give and take la sometimes they don't follow to know that this is what is happening. But a kind message to say, hey Agie, please share this for me. Yeah. It would take nothing. So into that. Maybe you, sorry, I'm not cutting you off. Maybe you, but some of these bloggers, I have their number, they have my number too, and some of them are even on my group chats and all that. They used to see everything I was sharing and all that. Yeah, I didn't have it so they must send stuff when you share and then the network and you father. But when they need something to be shared by me, they will reach out and I will do it. Understand? So I will mention names, but then come some dal understand? Some they only want to do it from the bar. For niggas that are up there, or understand, for people that are popping, they only want to sit on the cloud, stay on the cloud, and that's not the thing. You can bring up an artist from the ground, make the best artist in the world. Understand? So more than they back you share artists, you share each other's thing. That is the important part of it. Ydee of recent gisuñ la see most flyers the Ydee will get perform everywhere especially big shows. We wanted to know why is Ydee not performing that you decide you want to work on your project first or you're not getting invited or what is happening because if you ask me I will tell you I'm a fan of Ydee and I want to see Ydee performing on different shows and what is happening with that. I don't even know. I don't even know why they're not putting me on their shows and I never have no personal problem with any promoter or whatever. Like musnyo tampongan desa comme ñu romb sa tampongan dem bagani wala sorry musta dugo sama digante guy. So they're just choosing what they want to do, but then I feel like that's not gonna stop me. That can never stop Ydee. You not inviting me to your platform. Me getting to your platform is a plus to me, but when you don't get me there too, it's just a normal thing to me because Ydee will continue rapping, Ydee will continue delivering hot and positive songs out there. And if you can see recently, okay, my song who pop up on TikTok right now is the most it's the most hottest, most trending song on TikTok. No blogger, I'm a blogger who promote song, I'm a can't go promote. So that's how my shit been going in this industry. Then they buy some things, he just put move slag like that. Understand? Why after at the end of the day with the help of Allah, some songs then they know, then they rise to the top gradually, easily. And that song, boy, come media this TikTok biggest influencer, Hilda Defnenko, and I never understand I have that
connection with Hilda Steph, but we used to see each other, you know what I say, hi. But then ñu bari def nañ ko ñu bari all these girls all every day ma dugg on TikTok dama lay gis ku nekk am nga def alignment for wala kala challenge, and I never reach out and to anyone or drop a video like, okay, please start this challenge for me or whatever, understand. Then talk rek ma gis ko mu ngi because of what the potentials the song get and the good positive messages that are, you know what I mean, to deliver in the song. Moo tax song bi mu égal boppam mu rise to this extent léegi mu ngi nekk number 1 on TikTok. Léegi how about media bloggers yëpp su doon promote song boobu noonu yoo xam ne song boobu noonu fa la doon égal because depuis 2021 laa ko drop 2023 mu ngi nekk top on TikTok nga foog ne ñooñu su ma doon promote fairly song boobu fa la war na àgga ñu wante dëgg. yeah definitely. So da nga gis ne comme lu ma doon wax ne comme diversity bi ak am nga booy yaa ngi war a choose koy lifi loolu dafa war a jee boy industry bi ñu ñoo ko moom boy. Ok tey Ydee la ëllëg mu ne moo nekk Ousmane gannaaw ëllëg mu nekk Ousmane so suñu amee mentalité boobu rek dafa cool, you know. Ñu try ñu utilize ñu xam ne boy ñun artistes yi ñu am problème ak ku nekk boy xaw ma keneen but Ydee boy aw ma benn bad energy towards anybody moo tax dama dee over nekk suma side because am na noo dee toppee yeneen artistes yi dañ dee fonne da nga leen dee ñaan wala da nga dee mar seen taat or whatever understand te man nekkuma nit boobu noonu man when shit is not real it's not real. Understand? But when you don't have a positive energy with me, I'm not fucking with you for real. Understand? So yeah, non la mel. Moo tax ma dee stay suma corner a long time doo ma gisaa kenn doo ma understand? Dama dee prefer ma nekk ak suma gars yi rek because bëgguma dem ma am problème ak artiste because of lii la ma woon wala lii laa ko woon because soo leen dee gisante every day ngeen dee move every day dafa am yabaate bu dee dugga seen diggante wala lu dee change seen diggante. Understand? Moo tax ma dee nekk suma corner man anything anybody ku ma invite si tingam benn artiste musuma call fi mu ne ma Ydee dama la soxla si collabo ma ne non. Recently ma ngi am collabo ak Agies dama def si benn remix am bi teel ma call mu ma ko in 3 days time I get it done. So understand so if other artists could do that the same thing will apply, understand. So ñoom ñoo dee toog di feel anything lu mu bëgg a feel ba dem media promoters yi ñoom ñoo dee toog rek di bëgg a push yeneen artistes by force bëgg a yóbbu yeneen artistes si suuf by force but in my case bro loolu du mus a xew man talent bi yàlla moo ko jox yàlla rek moo ko mën a jël si man it's not about your platform, you know. Ydee loolu am na solo torop nu mu tudda dañ bëggoon a xam sa album bi nga ñëw drop si do you have any plans boo xam ne you would do a nationwide tour like go to up countries and villages to promote because part of that tamit is selling your music do you have any plans si project bi of doing that? Yeah I'm working on that. Ma ngi war a dem Ndembaan 25th of this month. Ma ngi dem Ndembaan and I'm having another show sorry Krama Maturi dëkk yeah ma ngi am tuuti soo si rural area yi nii and ma ngi am yeneen bookings dama leen war a confirm tamit ma mën a def ak gars yi dara yooyu noonu so waaye ñoom dañ war a waxaa suma management bi first waaye suma management bi gaa yi busy suma album project bi nii ak yooyu noonu so gars yi bëgg ñoo nekk di jël bookings nga ñuy diri di jël bookings di jël param di mix up everything so they do things accordingly understand so yeah naa def loolu noonu ma ngi war a dem Basse sax inshallah yeah ma ngi war a dem si so many places in the rural areas. Ydee loolu am na solo torop Ydee balaa ñuy dem my last question to you is gonna be fans yi dañ dee bëgg a xam is Ydee single or Ydee is in a relationship or is Ydee married mu naam tay Ydee dafa seytaay yi rek bu grow up fans yi bëgg nga xam loolu Agies ban fan moo dafa bëgg a xam loolu fans yi ñoo xam ne laaj di asking or ask yow da nga xam da am na ku single out there ku interested please jàppale ma rek ku single mu ngi ready to mingle waaw tellement mu ne gisul kenn yow yaa for musóoram am na ko for musóoram am na ko for musóoram fële si biti yoo xam loolu waaw di ite laa la ti sungu doobi de ite laa la ti ko tombon man nag Adi xam naa ne man su ma la waxee sax dama single sa Agies doo ko gëm single ma nga single di you're human and it's normal ana man su ma la waxee dama single doo ko gëm non waay single mooy loolu because yéen a capé yéen a gis yow yaa mun na moo am waaye right now I'm not single man single man nag boy am na ku nekk di wax Ydee is not single naa ko wala ma amee boy ñi dañ danga single man nag ñi ñoo defoon ne xam nañ yëpp mun nañ yëpp ñi buñ defaale ñi ma tax ba dee read comment sax duma leen dee dégg Ydee mu ne guys yéen a ko dégg Ydee mu ne he's not single he's taken Ydee daal moo tax ba am na ku fi dugga mu ne he's a very cute guy kii ama dimana ma la cappee ñu naa ay yoo xamuloo loolu am na ku fi ma ne thanks for that compliment mu ne thanks for the compliment ndeysaan
ndeysaan ma ne ko ndeysaan so waaye di balaa ñuy dem nag dang ñu woyal balaa ñuy dem waaye balaa nga ñu woyal dañ bëggoon a xam yow lan nga am a message to send out there to everyone who's watching this show, who's gonna watch again, to the Gambian general public, musicians, the music industry, promoters, Agies presenter, if you talk, everyone. Okay, like I'm gonna send a message, right? Yeah, just an inspiring message, like what you have in your heart to pour for all of us. Yeah, what do I have in my hand too? What do you mean? Because what do you have in your heart? Oh, in my heart. In my heart. Yes, the heart. Yo, Monica is a very simple thing. Like Monica Dal, okay, like let's keep supporting Gambian music. You know, bring go deaf just because of Ydee, and don't be supporting Gambian music because of you like Ydee's songs. You know, any good talent you see out there, you need new boka, and you embrace artists, and you support line. Understand my any? Yeah, and then the other thing is, you know, all this ST Ydee complication, the man when they come, that is just music. Understand? It is pass and gone. It's pass and gone. Right now, you see different energy, and right now, somebody work on things out to have a collab with ST. You know what I mean? So he's a brother. I've been his good youngin for ages, for decades. You know what I mean? So and the other thing is, you promoters here. You support good music out there. So you can say anybody come with good music. Yeah, that's the underground and like Taylor door music. But when the music is good, when the quality of the music is good, you try and you push for out there. You know? Yeah, honestly, Lord of my overboard come because I've been singing a lot of underground artists. You get good music after then they give up. Then they buy because I'm any understand helping hand or any promoter blender put on the platforms or any push line out there. So let's try and work on things like that. Yeah, and my what Jerry Jeff, you know, my shout out each and everybody who spend time on the set and life being, you know. Thanks to you all but Agies also sa baba malawan na jamba nga ganda nga. Am nga ninki naka nga. Yeah. Ydee We're proud of you. Bala malabay nga way mawala yawid Jeff for taking your time, because when I called you it was not difficult to have you on the show. You make my work easier because damakode appreciate if I don't have to struggle to bring you love, because it makes me happy and proud, and because send fans in your the neka do sangam. And again I will have to apologize to you again ma nyahra rek ne for having to wait for 2-3 months on the list, and sonal loma wahula madara you and I had to just message you and said, well, this is the time, and you said, yeah, I remembered, and you came. Munon gawa ni harna lu yaga, so that might change my mind. Shout out to everyone who is out there watching. Mawahlene yantami Jerry for spending your time all this time to come here and watch Ydee. Come nuko wahere gam music lenwa ñun ñep ñu nak num to the set and Gambian artists yim comme nu ko waxe amul farfarlo amul pick and choose amul fele suñ ne gam music. Let's support Gambia at hand, the whole of Gambia, not individual artists. Ydee ma bayla rek yow it nga woyal ñu tuuti, because artists bu ñoo bala nga dee dem dañu woyal. Man na suma sañoon jandi bitala ngeje bobu nga ma woyal. Why other people are asking for something else that I don't know what you wala yow decide na Menega smile faale Gambia mi moo la contrôle ba sa lekk sa naan sa tëdda nooy eewoo nooy waxee nooy tëddee yëpp dañ dictators lañ dañ laa contrôle. Gambia dañ laa contrôle, right? Yeah. But I appreciate that. But when it's on a good way, you know, when they're trying to control me on a good way, I will still be with them. You know, I go like from your misunderstanding, but it's like you know things that you go through and all that. Yeah. So then I'm going okay, then you encore with a freestyle. Ydee man da ngora woyal jandi bitala ngeje man suma favorite song la buga jandi bitala ngeje jandi bitala ngeje jandi bitala nana ngeje jandi bitala ngeje moja maleta mate la family limeje moja male bante man dia mele family yemeje aji ene ko fufunu Ydee am na ñu nekk di comment ñu ne ma sign la, they want me to sign you and be your manager. Really? Hold on, this can you do right? But that would be something. Hey, go impact la si mande. Hold on. Kaya mo ka sign kay. Kaya na si suma admin di mo ka bida de Agies, we want you to sign Ydee. This guy, I've seen someone saying that you have to take Agies as a manager. Yeah, someone said that. Because Agies got all these connections, the links, you know, and because you know road, you're gonna follow who know road.
Where are you? Start why the I'm solo. We will have to think about that. You said like man mom day san legi dama wara nek yaay sa ci industry bi wara mëna am so many people under the same umbrella. I think that would be cool. We will have to think about it. Mahadi hamata mu ngi ut numtu da jaxa bi betay Mariam betay mahata mi ñewale ñun ñep ñu nek ci ben umbrella. Hola ñepp ngeen sign him. Guys, please don't make me cry, please. This is not my talk about that. Me and Adi dañoo finalize loolu noonu, you know. Waaw man maa waa di nañ finalize loolu behind closed doors, please jàppale leen ma parce que man waa di dama ko sign mu ñëw mu ne xees si internet bi ma dóorangum ba bugga dee xam nga manager buy dóore la Yeah, honestly there's a guy that say he will endorse it. You just do the signing and suma admin la xoolal dama teg rek mu call ma ne ma xoolal aji lii nii ni ne ma sonale ay waa di again ma wax leen jërëjëf ma wax ñi seetaan jërëjëf ñi ñëw seetaan si jërëjëf and waa di yow dinañ wax WhatsApp we will talk later moom ndeysaan ma ne ko moom si jëkkër yi la bokk. So guys, I will love you guys and leave you ma am a good night and I hope ne everybody who is watching will wait for next week. I think we have Chronicle on the hot seat and love you guys. Kiss mwah.